Good morning, 21st January 2025. We proceed with the matter of Mengo versus Mbenenge. Ms. Mengo, you are still under oath. Usengaphansi kwesifungo, Ms. Mengo. Ngiyaqonda, Nkosi Chair. I understand. Thank you, Chair. And, Advocate Skipper, let's just get our things together before you get going. Yes, Advocate Skipper. Thank you, Chair. Ms. Menga, we ended off yesterday with you telling us about the complaint that you lodged at the Office of the Chief Justice here in Midrand. Sorry. Siqhubekisele izolo ke xa ubusiqalela ke ngesimangalo esi waye wazosivula kwi-office ke of the Chief Justice upper Midrand. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And it looked like there was a little bit confusion, or it was not very clear. So I want to take you back so that we can, so that you can testify step by step on the process that you followed in order to lodge this complaint. Kuye kwacaca ke ukuba ngaba ke kukhona ke ukungavisisani pha napha. Ndizakucela ke ukuba ngaba ke ukuphinde utsho ke ungakhawulezi inkqubo le owathi wayilandela ukuvula isimangalo esi. Kulungile. Okay. Let's start with, you testified yesterday that the 6th of December you came here to the Office of the Chief Justice in Midrand. Uchilo ke izolo ukuba ngaba ngomhla we-6 kuDisemba waye weza apha kwi-Office of the Chief Justice eMidrand. And that was in 2022. Ngo-2022. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Yes, you may continue. Ungaqhubeka ke. Ndifikile ndachaza isizathu esibangela uba ndifike kula office ka-DDG u-Advocate Potgieter. I arrived there. I also made known the reason as to why I arrived at that office of the DDG, Advocate Potgieter. Undibuzile uba ndiyafuna na ukwenza i-formal complaint. Advocate, is it Tata, Mama? Ngumntu ongumama. She inquired from me as to whether I wanted to make to lodge a complaint. A formal complaint. So a formal complaint. Loo nto ke ndiza kuyenza in a form of an affidavit. And that I was going to do that in a form of an affidavit. Ndiphendule ngokuthi ewe. I responded by saying yes. Wathi uzandibizela umntu ozandincedisa. She then said she was going to call upon a person who was going to assist me. Ufikile ke umntu wazazisa uba ungukutlwana. The person arrived and introduced herself as Kutlwano. Sahlala ke sadrafta i-affidavit leyo. We sat down and we drafted that affidavit. Yena Sorry, before you continue, how did you draft it? Nayi drafta njani. yena uyatayipha because mna ngela xesha bendingayazi uba i-affidavit ndizawuyenza kanjani. She was typing because at the time, or at that time, I didn't know as to how I was going to go about to make the affidavit. Mna ndabe ngekundithethayo yena etayipha ndimane ndirifera apha efowunini yam. As I was speaking and she was typing, I was now and then referring to my phone. Why did you refer to your phone? Kwakutheni umane urefera efonini yakho? Ndijonga iziganeko ezi zezi chats. I was looking for the incidents of these chats.
Yes. Ewe. Siyibhale sayigqiba ke ngobusuku bangaloo mini umhla wesithandathu kuDisemba 2022. We wrote it and we completed it on that night of the 6th of December 2022. Nge-7 kaDisemba On the 7th of December, siphinde sahlala sobabini siyaprinta ke ngoku mna ndithatha apha efowunini yam ndithumela kwi-email address yakhe. we sat down, again, the two of us sat down. We were now busy printing. I was taking from my phone and forwarding to her email address. What did you email to her? Indoni owayi emaila kuye. Zii-screenshots ezi bendizithatha. The screenshots that I was taking. Uziprintile ke wazidibanisa kwi-affidavit le sabe singabantu abahambayo abazawuya e-police station siyokhomishina. She printed them and attached them to the affidavit, and we were going to go to the police station for the commissioning. Sahamba ke saya e-Midrand police station. We then went to Midrand police station. Yes. Ewe. Sifikile kwakhona e-Midrand head office of the Chief Justice. We again arrived at Midrand head office of the Chief Justice. Walungisa ifile ke ngoku le azawufaka kuyo ezi documents sibuya nazo. She then prepared a file where she was going now to put in or to place the documents that we came back with. Lonke lo xesha bemane ndi-updata uba uChief Justice ubesemxelele uba sikwesiphi stage ngoku and uza kuyisa uzawulala isile kwange-7 njalo. And all the time she kept on updating me that she had already informed the Chief Justice and that she was also informing the Chief Justice as to which stage are we at now, and that she was going to take it or make sure that before going to bed that very same day of the 7th, she was going to take it to the Chief Justice. Sohlukana ke yaphelela apho uba esithi uzayisa. We then parted ways, and it ended there with her saying that she was going to take it. Just to come back to a question I asked yesterday as well, did you take a copy of this complaint with you? Ubuyela ke kumbuzo bendikubuze wona izolo ingaba ikopi yesisimangalo wayithatha kusini na wena uzithathela wena. Azange ndiyithathe. No, I didn't take it. Yes. Ewe. And andizange ndicinge uba mandiyithathe. And I also did not think of it or of taking it. Yes, what happened then? Kwathini ke? Ndahamba ndingenayongo. I left without it. Yes. Ewe. Naye akatshongo kum uba ikopi uyenzile nam ndibe ndingazange ndimbuze. She also did not say to me that she had made a copy. I also did not inquire from her or ask her about it.
Was that the last time that you heard of Ms. Kutlwano? Kwaba ke kokugqibela ke uba ngaba uve kuye uKutlwana okanye ke ube nento ediba yokwenza noKutlwana. Kwaba kokugqibela ngaloo mini. That day was the last. I mean, was that the last time you spoke to him? Not on that day, any day after that? Andithethi njengoba suku lodwa emveni koko kwaba khona ukuthetha naye. Ewe saphinde sathetha. Yes, we spoke again. When? Nini? Kwakulate ngoDisemba ka-2022. It was late in December of 2022. Apho wandifowunela endichazela uba i-complaint le yabe ndiyenzile nge-7 okanye le beyifakile nge-7. There she contacted me, informing me that the complaint that I had lodged on the 7th Imisplaceekile. has been misplaced. So ucela ke ngoku ndiphinde ndenze enye. She was, and so she was thus requesting me to do another one. Impendulo yam iye yathi andinayo i-affidavit kuba andiyazi uba ndizawuyenza kanjani. My response was, I do not have an affidavit because I don't know how to go about doing it. And andikho ngoku eGrahamstown ndisegqeberha High Court. And that I was not in Grahamstown, but I was in Gqeberha High Court. Uye wandithembisa ke uba uzandithumelela i-proforma affidavit. She then promised that she was going to send me a pro forma affidavit. Yes, did she? Wakwenza oko? Ewe wayithumela. Yes, she sent it. Can you recall on what date she sent it to you? Usawukhumbula umhla awayithumela ngawo? Ndiyayibona ngokuba yayi-20 kaDisemba kuba bendithe late December so la date right. I see it now that it was on the 20th of December. Earlier on, I had said late in December, so I can see that the date is correct. And the pro forma that she forwarded to you, can you recall how it looked like? And what was in that pro forma? Ngabe usakhumbula uba ngaba i-pro forma lena akuthumela yona yayinjani ngokwenkangeleko and noba ngaba yayintoni eyayipha kula pro forma? Ewe kunjalo. Yes, that's correct. I can still recall. Yes? Ewe. Yayinamagama ibhaliwe phaa phezulu uba Judicial Conduct Committee, yanamagama as a-complainant, yanegama lika-respondent. At the top, it was written Judicial Conduct Committee, and then it contained my name as the complainant, as well as the name of the respondent. Iphindile ke Sorry, ngoku. Advocate Steenkap, there's a document that has been placed before us here. I don't know if the counsel for the respondent also has it. Yes, they do have it. They can just confirm, maybe. Well, is the witness having it? Yes, the witness also has it. There's a document placed in front of you which says, on top it says Leago Matenchi, and there's an email on it. Can you see that one? Kuna document ke iphambi kwakho ibhalwe Leago Matenchi. Uyayibona? Oh ndiyayibona. Yes, I can see it. Is that the email that you received from Ms. Kutlwano? Yiyo le email owayifumana kuKutlwana. Ewe yiyo. Yes, it is. And I see the date there is depicted as 20 December 2022. And she said there, Dear Andiswa, kindly find attached draft affidavit for completion. I sincerely apologize for the inconvenience caused. And ndiyayibona ke idate ibhalile pha 20 December 22 nalambalelwano ke ibhalile phana exolisa ke ichaza ba nansi affidavit uyaxolisa ke. Ewe ndiyayibona. Yes, I can see it. Regards, Kutlwano. Wabhala pha ezantsi uKutlwana. Ewe ndiyayibona. Yes, I can see it. If you turn the page, there's an attachment to this page. Is that the attachment, the draft, the pro forma that you received from her?
Apha ingaba yiyo le proforma le wayifumana kuye? Ewe yiyo. Yes, it is. And it starts with the Judicial Conduct Committee and your name and the respondent's name. And in the middle there, it says complaint. Uyayibona magama ka respondent kubhalwe phaya complaint. Ewe ndayibona. Yes, I can see it. And this draft pro forma consists of 2 pages. Kwaye futhi ke ine pages ezimbini. Ewe ndayibona. Yes, I can see it. And if you have a look at this, it has the start of an affidavit. I, the undersigned, Andiswa Mengu, do hereby make an oath and state and say, 1, I am a 38-year-old female employed at Mkanda High Court, and all your details there. Apha ke xa ujongayo apha kunalapho iqala khona ke i-affidavit lena bamna obhalwe ngaphansi apha ongezantsi apha Andiswa Mengo ndiyafunga ndithatha ke isifungo nditsho ke oku kulandelayo ndineminyaka ke ngama-38 obudala ndisebenza kwinkundla ephakamileyo yasemakhanda njenge-judge secretary. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And 2 says the contents of this affidavit fall within my personal knowledge, except where contrary is indicated and are to the best of my personal knowledge and are both true and correct. Iqhubeka ke ithi ke umxholo wale ngxelo ke ifungelweyo yinto ke endinolwazi lwayo ngaphandle kwalapho ke ithetha ke ongokunye okanye ke okwahlukileyo kodwa ke ngokolwazi lwam kuyinene oku okanye kuyinyaniso oku kulapha kuyo. Ewe ndayibona. Yes, I see it. And there's a place for the deponent to sign. Kunendawo ke phaya ebonisayo apho kufanele utyikitye khona. Ewe ndayibona. Yes, I see it. And underneath that is the declaration by the Commissioner of Oaths. Ezantsi apha ke ibe ngulona ke ocommissioner okanye ngamagama ke ogqimfizayo. Ewe ndayibona. Yes, I can see that. Just for clarity, there's provision for the commissioning of the document, right? Apha ke kunale ndawo khona apha kufuneke kugqimfizwe khona ke kule document lena. Ewe ndayibona. Yes, I can see it. In other words, it's not yet sworn to or commissioned. Ngamanye amagama ke yinto leyo engekenzeki okanye ke ongekayifungeli akafungiswa kuyo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Advocate Skippers, I think you should just admit this as exhibit whatever, the email and the document, and then we move on. Yes, I would request that it be handed in as an exhibit. I don't know if we should continue numbering the pages or should we mark this as Exhibit A? You have had so many exhibits. Eh? You don't know where you are with your exhibits. We are at page 1339, so I don't know if we should continue numbering it from 1340. Did we have any other exhibit? No, we only refer to the bundles. The bundle. Okay, let's call it hearing exhibit 1. But I'm afraid from here you have to keep stock in case we do have other exhibits. I will do so. After receiving this pro forma from Ms. Kutlwani over the email, what did you do? Emveni koba ngaba wathi ke wafumana le proforma lena kuye ukutlwano waye wenza ntoni? Ndaye ndaqalisa ukubhala. I started to write Detailing events, the chats. detailing the events of the chats. Bekungekho lula loo nto ndithathe iintsuku. It wasn't easy. That took me, or that exercise
took me days. Ndalinda ke ndayofika eGrahamstown so that ndizokwazi ukuprinta ndicommissionise njengokuba sibona uba icommissioniswe eGrahamstown Police Station. I then waited for me to arrive at Grahamstown or in Grahamstown to be able to print and then have it commissioned, as we can see that it was commissioned in Grahamstown. Ndilwenzile kunxibelelwano ndabuza uba ndiyithumele kanjani wandixelela ukuba mandiyikhuriye. I made contact inquiring as to how should I forward it or send it. She then informed me or told me to have it couriered. Ndikwenzile oko ndayikhuriye. I did that and couriered it. I just want to make sure we understand what you couriered. What was it that you couriered to them? Ndifuna nje ukuqondisisa ke ba sivana kakuhle ke intoni le owayicourier kuye. Ndithe ugqiba kwam ucommissionisa i-affidavit ne-annexures. Once I was done with or quite completed with the affidavit as well as the annexures, Ndacourier the same affidavit and annexures. I couriered the same affidavit with the annexures. What was the annexures? I-annexures yayizindoni? Yayizezi screenshot zaba WhatsApp. It was the WhatsApp screenshots. Can you recall when you couriered it back? Ingabe usakhumbula na ukuba ngaba kwakunini xa uzibuyisela uzicourier? Kwakunge-12 kaJanuary 2023. It was on the 12th of January 2023. And after you couriered it back, did you receive anything or did you communicate further with Ms. Kutlano? Emveni koba ngaba ke wathi wazithumela ingaba ke ikhona kwaba khona ukuthetha okanye ikhona into owayifumanayo ibuya kuye ukutlwana okanye ikhona into wayivayo ebuya kukutlwana? Ewe wandifowunela. Yes, she contacted me. Yes. Ewe. Ekusemveni kweentsuku qha andikhumbula uba zazimbini okanye zazintathu na wathi uyifumene isanda kufika. It was after some days. I cannot recall whether it was 2 or 3 days, but she informed me that she had received it, yet it had just arrived. Thank you. I think that deals with the lodging of the complaint. I would just like to ask you, have you experienced anything similar like this before this incident, before this whole incident? Ndicinga ke siqibile apho ke mayelana ke naso isimangalo esi ukukubuza ke ingaba isiganeko esinjengesi wake sakwehlela kwisini na ngaphambili? Azange sandehlela. No, I've never experienced it. Before this whole experience, did you receive any training or
experience on how to deal with something like this? Ngaphambi kwako oku noma okanye ke phambi kwa yonke lento lena ingaba lukhona kusini na uqeqesho owawuke walufumana okanye amava owawuke wawafumana okokuba ngaba ke xa uthi ukhawulelane nemeko ekumila kunjena uba ngaba ke mawuthini ukuthi wenza njani xa udibene nesimo esinje? Ewe, i-ofisi yethu inayo i-sexual harassment policy and bisoloko ijikeleza isenzela ii-workshops. Yes, our office does have a sexual harassment policy and it used to move around or to go around conducting workshops. Have you attended workshops? Ingaba wake waya kwi-workshop? Bendizihamba. I attended them. How did this experience impact you emotionally? Ngokwasemoyeni ingaba isiganeko esi saye sana futhe lini na kuwe? It broke me. It took away my dignity. It took away the kindness that I have always shown good colleagues To my colleagues. and people around. Indikhulule. Yandikrazula. Qinisekisa nje ukuba ndiva kahle kwegama lokhulula like It left me naked. okay. Gama lesibini ulisebenzisileyo xolo. Uthe ikhulule yaku? Indikrazule. Okay, and it tore me apart. How did this impact your social life, if any? Ubomi bakho ke bangaphandle okanye ubomi bakho ke boba ngaba ke udibane uzonwabise kunye ke nabanye abantu uba ngaba ke kukhona ke yona ke kubo obo ubomi ke ingaba yana futhe okanye yana galelo lini na? Bekunzima kusenzima nangoku ukuhlala necolleagues zam. It was difficult. It is still difficult to hang around or to sit with my colleagues. Indenze ndangumntu olilolo. It made me a loner or a lonely person. Andisathethi okanye ndincokola ndisherisha ngolwa hlobo bendisenza ngalo ngoba emsebenzini I'm a bubbly person. I no longer speak or share as I used to do before, because at work I'm a bubbly person. Socially, I cannot even hold a relationship. Repeat, please. We didn't hear you. I cannot even hold a relationship. How did this experience impact your work, if at all? Ingaba oku kwaye ke ngoku kwakwenza uba ngaba ke okanye kwaba nagalelo lini emsebenzini wakho uba ngaba laba khona? I'm not as productive as I used to be. Diyalibala. I forget.
andisenabuhlobo emsebenzini, andisaw-enjoy umsebenzi wami. Awusenabuhlobo, ne? Andisam-enjoy. Okay, I'm no longer enjoying my work or my workspace. Since you experienced this, have you experienced any changes in your mental health? Suselba wathi okanye wathi wehlelwa koku ingaba uye lwakhona na utshintsho kuwe ngokwase okanye lukhona utshintsho oye waliqaphela kuwe ngokwasengqondweni? Ewe, luye lwakhona. Yes, I have. Yes, how? Kanjani? Ngoku ndingumntu ohamba sessions, counseling sessions I from am- time to time. I am currently attending counseling sessions from time to time. Nokulibala oku bendithetha ngako. As well as the being forgetful, which I mentioned. Andifuna uthetha kakhulu ngoku. Now someone who does not want to say much. Thank you. I think that concludes my examination or leading the witness at this point. Before you conclude, or now that you say you have concluded, let me just ask. Yesterday, reference was made to an incident, or was it the day before, in the respondents' chambers of a sexual nature. Something was allegedly happened. It was said to have been in November. Is there any reason why you didn't deal with a possible date of the incident? The complainant testified that she cannot recall the date, but it was the week of the 14th of November, 2022. But you didn't cross-refer to the documents which are before us. No, I and the didn't. events that unfolded during the pre-hearing conference. No, I did not refer There's to. a lot of cross-section of dates which one would expect of you to clarify and deal with. I see on her statement she said that it was Monday the 14th of November, and she testified like that yesterday as well. Oh, I thought yesterday she just said it was a Monday. It was the Monday, I it was didn't the hear the week of the 14th. 14th. No, she did testify, it was the week of the 14th. But what does the week of the 14th mean? And then she indicated that it was the Monday. So, for clarity, can we just get clarity? Because to me, if it was Monday, the week of the 14th, it does not necessarily mean it was Monday the 14th. I want that clarity. I will. Yes, I can please. clarify. I have questions and answers that I asked. The question on this date was, when did it happen? She said, I cannot remember. Your question was, when was it? I cannot remember the date, but it was the week of the 14th. That it was, the 14th was a Monday. It was a follow-up question when the chair asked about, when we were checking that, yes, the 14th was a Monday. Not that she testified that the incident was Monday. She stuck to her story that she didn't remember the date, but she was correct that the 14th was a Monday, not that she said the incident, at least yesterday. That's what I'm clarifying. Thanks, Chair. Yes. Can you clarify with the witness, Advocate Skippers? I think it's a simple thing. Maybe 1, 2 questions will clear it.
We can't scatter around that issue because it features prominently in the papers. Chair, just for clarity, she did mention it like that, but then she said it was on the day that I did not wear court clothes because I did not go to court. On Mondays, it's full bench court. So she did clarify that. To me, it's not clarification. All I right? want to hear from the witness the date on which this happened, and not the day on which she was not wearing uniform or some other date, obscure date. That issue featured prominently in the papers. It must be clarified to the extent that it can be. Thank you. Ms. Andiswa, the incident in Chambers that you testified yesterday about that happened in November 2022. Isiganeko esiyake senzeka kwi-chambers oye wenikeza ubungqina ngaso izolo esenzeka ngoNovember ka-2022. Ewe. Yes. Yesterday you testified that you could not recall the date, but it was in the week of the 14th of November 2022. Izolo uthe awusawukhumbuli okanye awusalikhumbuli usuku kodwa kwakukula veki ye-14 kaNovember 2022. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Can you recall on what day of the week the incident happened? Ingaba usakhumbula kusini na ukuba kwakungoluphi usuku lweveki ukwenzeka kwaso isiganeko esi? I just assist here. We know that you said it was Monday. The day of the week was Monday. Am I right? Siyayazi ke ngokuba ngaba ke usuku lweveki kwakungomvulo ndinyanisile. Ewe Chair, unyanisile. Yes, that's Do correct. you Chair. know which date of the month it was? Engaba uyalazi ba yayingophi umhla wenyanga? IMonday yanga lolo suku yayi 14th kaNovember 2022. Okay, the Monday of that day was the 14th of November 2022. Thank you. Enkosi. Thank you, Chair. Advocate Patlenter, it would be your turn if you so wish, because you represent the complainant. Thank you, Chair. Ms. Mengo, we are now on day 7 of your evidence, and we can all see it's been a difficult process. The evidence leader has taken you through all of your evidence. I don't want to repeat that. I just want to ask a few questions of you. Suku okanye kumhlangoku ke wesixhenxe sekukuninzi ke onguye ke okhokhela ke ubungqina akubuze ngako andifuni ke ngokuphinda phinda imibuzo kodwa imibuzo nje embalwa enza kubuza yona. All right. Okay. Why is it important for you to come forward with this complaint? Kutheni na kubalulekile kuwe okokuba ngaba ke uvele olibala okanye ke uze ngaphambili mayelana naso isimangalo esi? I don't know what options my colleagues had on their experiences and other women in general. So this was a platform for me to let them know that they can stand on their own and tell their story to the world. And to tell them, be brave and be you bravely. Now, do you have any reason to lie about what you said the JP did or about your involvement in this matter? Nasizathu na unaso sokuba ngaba ke ungabe uthetha into engeyiyo okanye ke ubuxoki mayelana nayo iJP okanye ukubandakanyeka kwakho kulomba lo? Anasado. No, I have no reason. You told us in your evidence about a complaint that you had against a court manager. Did you make this complaint to punish the Judge President for not assisting you with your complaint against the court manager or any other reason?
Usixolele okanye utshilo kubungqina bakho okokuba ngaba ke unesimangalo owawusifakileke mayelana naye lowo ke ongumlawuli wenkundla okanye ke i-court manager. Ingaba ke esi simangalo esi usifake okanye usenze ngokohlwaya uJP ngokuba ngaba ke engazange akuncede kwisimangalo sakho nge-court manager? Andiyenzanga ukupanisha yena. Sorry. No, I didn't do it as a form or to punish him. The Judge President has said in his response to the complaint that he thought that you consented to the sexual communications. uJP ke ekuphenduleni kwakhe ke kwisimangalo esi uthe xa iphendula yena wayecinga okokuba ngaba ke wena ke wawuvu okanye ke lento esenzeka okanye ke incoko eziphathelene ke nezesondo wena yinto leyo owawuvumelana nayo. Did you at any point consent to receiving sexual messages from the Judge President? Ingaba nikhona na ilixa apho khona ke waye wavuma wena ke okokuba ngaba ke ni benale ncoko ephathelene nezesondo kanye naye uJudge President? Hayi, zange ndivumelane naye. No, I never consented. Were you in a romantic relationship with the Judge President? Ingaba wawuthandana na neJudge President? Hayi, zange ndithandane naye. I was never in a love relationship with him. Now, when we listen to your evidence, at various points in your WhatsApp communications with the Judge President, when he made sexual comments, you seemed to respond with comments of a sexual nature. You recall that? Xa ke ngoku siye silandele sifunde ke imiyalezo lena kuye uWhatsApp ebethi ke xa eveza okanye kuba nentetho ephathelene ke nezesondo evela kuye uJudge President ufumaniseka kuba nawe ubuye uphendule kwangolo hlobo nawe. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Why did you do that? Bekutheni ze ukwenze oko? Sithetha ngomuntu apha powerful. Yeah, we are talking about a powerful person. Sithetha ngomuntu ophethe province apha. We are talking about someone who is in charge of the entire province. Bekunzima ukuthi hayi kuye noxa nditshilo izihlandlo ngezihlandlo ndisithi hayi engandiva. It was difficult to say no to him, although I said no on numerous occasions, and he did not listen to that or hear my no. More than anything, bendisoyika indlela zaniphatha ngayo emsebenzini. I was scared of how he was going to treat me at work Ngoba ndiyazi into bezandenza yona. because I don't know what he was going to do to me. And bekungekho mntu uzandikholelwa xa ndimxelela istory sam. And there was no one who was going to believe me if I were to convey my story. I understand that. Why did you send sexual messages back, or messages that seemed sexual? Ndiyakuva oko, kodwa ke yintoni eyayikubangela uba ngaba amagama ungachasani unganye ungaphenduli ngendlela ebonakalisa ukuchasa oku kodwa uphendule ngohlobo olu imiyalezo ayithumela ngalo. Ekungandivini kwakhe ukuthi hayi oko ndisithi hayi kuye ndiye ndabona uba ku-right uba mandimphendule ngale ndlela yena oneliseka yiyo. Upon realizing that he didn't take my no or he did not hear me when I said no, I then decided to respond in the manner in which he gets satisfied. Ukuze ndigcine kukho ukuxolo emsebenzini. In order for peace sake at the workplace. Okay.
Now, there are also times in your conversations with the Judge President when you talk to him about commonplace, everyday things like court rolls or cases that are going on. Did you have any difficulty talking to the Judge President about non-sexual things? Ikhona ke nemiyalezo apho khona ke nithetha nge-court roles, nithetha ngezinto nje eziphathelene nomsebenzi. Ingaba kwakuye kube nzima na ukuthetha naye uJudge President ngezinto ezingadibenanga nencoko ephathelene nesondo? Bekungekho nzima ngoba besithetha ngomsebenzi, umsebenzi le passion sobabini sinayo. No, it wasn't difficult because we would both be talking about something work-related, and work is something that both of us had passion for. If you were so upset at receiving the sexual messages from the Judge President, how were you able to have normal work conversations with him after that? Ukuba ngaba ke ibikucaphukisa ngolo hlobo okanye buye ube nomsindo ngolo hlobo incoko ke okanye incoko ezi uJudge President wayithi aziqala kunye nawe, ngoko ke kwakwenzeka kanjani uba ngaba kube okanye kwakuye kube lula kangaka kanjani na ukuncokola ngezinto eziphathelene nomsebenzi? Ms. Mango, do you need a minute? Just a minute. Would you like me to Thank you. repeat my question? Thank you. You can repeat your question. Okay. I was wondering if you were so upset about receiving sexual messages from the Judge President. How were you able to have these normal work conversations with him after that? Njengoba ndibuzayo ke okanye ke endibuzayo nokuba ngaba ke ubangaba ke ebethi xa encokolayo ngeziphathelene nesondo ikuphatheka kubi lonto ikucaphukise, bekuye kube lula kanganjani na okanye ubuye uyenze njani na uba uncokole nje kakuhle naye ngeziphathelene nomsebenzi? Bekungekho lula. It wasn't easy Ngoba ngoku besendigcine uba professional emsebenzini. because now the only thing I was maintaining was being professional at work. Eyona nto ke ngoku ibindophula kukuba ne-personalities ezimbini. What was now breaking me was having two personalities. What do you mean by two personalities? Uthetha ukuthini ngepersonality ezimbini? Emsebenzini kumele ndibe professional ndi-acte ngathi akho nto. At work, I need or have to have this professionalism and act as if there's nothing wrong, Futhi naye ingathi akandenzanga nto okanye andiva ibuhlungu. and also pretend as if I'm not feeling any hurt. He didn't do anything wrong to me. Ndiphinde xa ndidibana nee-colleagues zam funeke ndibe nguloo mntu ngeli hlobo bendililo kuye ndibe right. And also, when I come across my colleagues, I also have to behave or act to be the very same person I was to him, Ndibe ndiyazi the little girl inside me is broken. knowing very well Thank you, Ms. Mango. Chair, I have no further questions.
I'm ready, Chair. May I start, Chair? Chair, Just a minute. sorry, I forgot to put my hand up. The witness is quite upset. I haven't asked her, but is it possible to take a 10-minute adjournment and then She'll continue? tell me if she wants. No, yeah. Ms. Mengo, Yes. let me start where you ended. Mandiqale ke apho ugqibelise khona. The importance of your last bit is that you asked to tell a sob story of every woman who goes through sexual harassment. Is that not true? Just repeat, sorry. Hello? I am saying, I'm starting at the end of your testimony. The sad story of every woman that you adopt for you, who goes through sexual harassment. Am I wrong? Ngaba ndizabe ndichanile na uba ngaba ndiqala ke egqibeleni apho uphele khona ke kokuba ngaba ke ibali elibuhlungu ke laye wonke umuntu obhinqileyo oye ke ahlangabezane ke noma akhawulelane neemeko ezikumila kunje. Ewe. Yes. Do you agree with me, and you must, that sexual harassment is a serious offense and is a serious experience, bad experience for women who've genuinely gone through it? Uzovumelana nam xa ndisithi ke ukuhlukunyezwa okanye ke ukuphathwa kakubi ke ngokwezesondo uba ngaba ke loo nto ke yinto enobuzaza kakhulu kwaye futhi ke ebuhlungu kumntu obhinqileyo. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. You agree with me, as you must, that men, as you suggest in your complaint, who commit this offense must be punished. You even suggest that the JP must be institutionalized for it. That's how serious you take this issue. Seriously, you take this issue. Am I wrong? Indlela ke umbalona ke oye ke obona ngayo uba ngaba ke abantu abangamadoda abenza ke oku uba ngaba ke kufanele babe uba ngaba ke bayohlwaywa nokunjalo futhi nokuba ngaba ke ulindele uba ngaba ke benamanyathelo athathwayo nangakuye uJP. Ewe. Sorry. Mr. Sikakani, before you, sorry. Oh, before you move to another key, I take this to be general questions, of course. I suggest that we adjourn because there's an issue which we discussed in chambers the other day, last week, on which both counsel, both parties had to come back to us. Once, with regard to once, Advocate Skippers had completed leading evidence, and also after Advocate Bartlander had finished. We discussed something, we left it hanging. We asked the parties to go and think about it. I recall, if I'm not wrong, I even asked you to take instructions on your client, from your clients about that issue. But the two set of advocates owe us something, a response to the question we raised last week. I think this question is better dealt with in chambers. Thank you, Let us Chair. adjourn and let's go and talk in chambers. Thank you, Chair.
imiyalezo iba ziziphuma ke noko ezingazubakho nhle, you said adverse and threatened, yes, kwaye futhi ezinesirhogiso phakathi. Ewe. Yes. We know that the two of you, and I'm hoping we agree to the end of this cross-examination, we know that you and the respondent exchanged various messages. Siyayazi ke ngoku ukuba ngaba ke wena kanye naye ke respondent ukuba ngaba ke ninemiyalezo ke benithumelelana. Ewe. Yes. And I said to you that for us to help the panel determine not whether the two of you were flirting with each other, but whether you were sexually harassed, whatever engagement you were having must have been unwanted and unwelcome. Can you please just break that up, please? In order for the panel, what the panel must determine is not that the two of you were flirting with each other. Ekufanele kuthathwe isigqibo kuko okanye isigqibo phezu kwako apha ayisokuba ngaba nina bekunekho isincwaso macala omabini kuni nobabini. Or you were sending each other salacious messages. Okanye ke nithumelelana ke lemiyalezo nina wabini ke imiyalezo lena ke ekuthethwa ngayo apha. Salacious messages. I don't have a Xhosa word for salacious, I don't know. Okay, sexual messages. Imiyalezo ephathelene nezesondo. Ewe. Yes. It's sorry, I almost spoke Zulu. It is not for them to determine or to judge whether it is right for you to send each other such messages. Le panel ke umsebenzi wayo ayisukuba ngaba ke ithathe isigqibo okanye igqibo ekubeni ba biyinto eyiyo okanye elungileyo kusini na okokuba nithumelelane lemiyalezo. Ewe. Yes. The thing they must determine is whether these messages, there is evidence that these messages were unwanted. Ekufanele kuthathwe isigqibo ngako okanye phezu kwako ukuba ngaba lemiyalezo yayingafuneki na okanye ke yayingamkelekanga na. Ewe. Yes. And that these messages created an intimidating environment for you. Nokuba ngaba ke lemiyalezo lena ke yenze ukuba ngaba ke isimo okanye uzive uhogisekekile okanye ke kuba ngaba ube kwisimo so koyika. Ewe. Yes. It is not the panel's business whether the two of you morally think it's right to send each other those messages. Ayisingomsebenzi ke wale panel okokuba ngaba ke igqibe yona okanye ke ithi phakathi kwenu nobabini ke ngokwendlela yokuziphatha okokuba ngaba bekukuhle kusini na okanye ibiyinto elungileyo kusini na uba ngaba nithumelane lemiyalezo. Ewe. Yes. Thank you. I want to move to the other topic now because we started there. Thank you for your honest answers. Is this, you do agree with me, as I think your evidence leader was saying, you do agree with me that sexual harassment is actually a pandemic that many women suffer. Uzovumelana nam okokuba ngaba ke ukuhlukunyezwa okanye ukuhlukunyezwa ke ngokwezesondo okokuba ngaba ke sisilonda esi abantu ababhinqileyo abajongene naso okanye ke yinto eluhlupho ebaphatha kakubi abantu ababhinqileyo. Ewe, siyavumelana. Yes, we do agree. In fact, as you said in your testimony, many women, and in your case you said many colleagues, many women find it difficult to even talk about it. Nanjengoba ubuchilo ke kubungqina bakho uye wathetha ke wena nangogxa bakho ukuba ngaba ke abaninzi babo bayifumana ke okanye ke iba ayikho lula into ba ngaba ke bathethe ngayo.
Ewe. Yes. And those who are found to have done it, where the evidence is that they have sexually harassed a woman, you would agree with me, and it's in your statement, that they deserve to be punished. Uzovumelana ke nami ikhona ke futhi na kwingxelo yakho kanye ke istatement sakho okokuba ngaba ubungqina bukhokhelela ekuthini ke ngokwenene kufumaniseka uba ngaba lowo ke umangalelwe okanye utyholwa ngokwenza oko uba ngaba bafanele uba ngaba ke bohlwaywe. Ewe. Yes. In fact, as you suggest very seriously, you say they must face serious punishment, you say at the end of your statement. Uyatsho ke ekugqibeleni okanye ke ekupheleni kwengxelo yakho kanye ke istatement sakho ukuba ngaba ke kufuneke bohlwaywe qatha. Ewe. Yes. In fact, your suggestion at the end of your statement is such that if found to have committed this offense, it's the end of the respondent's life, so to speak. Uyatsho ke nasekugqibeleni phaya kwistatement esi sakho ke uba ngaba uba xa kunofunyaniswa ngokwenene ke kwenzile oku ke umangele ngako uba ngaba ke bubo okanye sisiphelo eso sobomi bakhe. Ewe. Yes. And Ms. Mengo, it is to those brave women who raised this that we must show appreciation, right? Kungabo okanye kwabo ke babe ngamagoqa ke okanye babe naso ke isibindi uba ngaba ke baphakame ke bayithethe okanye bakuthethe oku apho kufuneke sibonakalise okanye siveze khona ke uba ngaba ke iyathakazelelwa lonto leyo uba umuntu aphakame ayimele. Ewe. Yes. You agree with me that such complaint, when raised, must be raised seriously and for genuine reasons. Uyavumelana nami ukuba ngaba ke izibangalo ezikumila kunjena ke xa zithe zabe ziyavezwa ke kufuneke zivezwe ngokunyanisekileyo ke ngokunyaniseka. Ewe ndiyaqonda. Yes, I understand. And they must be raised without a tinge of dishonesty or fabrication of evidence. Kufuneke yenziwe ke lonto ke kungabikho nesuntswana eli lokunganyaniseki okanye ukulungiselela okanye ke ukufakelela ubungqina. Ewe. Yes. You agree with me that even one lie, one fabrication about such a serious matter would jeopardize the plight of women. Uyavuma ke ukuba ngaba nje ukuxoka nje noma uxoke nje kwakanye okanye nje ngegama elinye uba ngaba lonto ke into enithi irhuqele phansi igama lababhinqileyo. Ewe. Yes. In fact, to come straight to the point, you will agree with me that those women, if any, who raise such allegations falsely, be they women or men, must face severe punishment. Uzovumelana nami ukuba ngaba ke amabhinqa lawo ke noma ke ngumuntu obhinqileyo noma ke ngumuntu oyindoda oye eze ngaphambili ke kodwa ke esazi kuba lonto uyenza exoka okanye ke enganyanisekanga ukuba nabo ke kufanele bohlwaywe kwaye futhi bohlwaywe qatha. Ewe. Yes. In fact, those women are not different from the male misogynists that sexually harass women. They are the same. Eneneni ke kuba ngaba abo bantu ke okanye lo mabhinqa lawo ke awohlukanga kwaba bantu bangamadoda baye baphathe egwenqa okanye baphathe kakubi ke abantu ababhinqileyo. Ewe. Yes. And those who raise them falsely or to pursue agendas that are unrelated to the plight of women must face the same condemnation by society. Kwaye ke abo bakwenzayo oko bengakwenzi ke ngenjongo ezinhle okokuba ngaba ke nabo uluntu olukufuneke nabo kanye ke isohlwayo eso basumanayo sifane ke naba bangamadoda bangenzi ngendlela eyiyo. Ewe. Yes. If we find any lie told by an accuser, we must treat it with the same kind of condemnation as the sexual harasser himself, if we so find.
Ukuba ngaba ke siye sifumaniseke ukuba ngaba ke kulo unguye ummangali kukhona ke ukunganyaniseki kukhona ukuqoka ke okukhoyo apho naye ke kufuneka kwenziwe kuye ke ngohlobo kuza kwenziwa ngayo kulo utyholwa ngokuba ngaba ke nguye oye wahlukumeza. Ewe. Yes. And it would be a travesty if anyone raised a charge like this when it is not genuine. Iyawuba ke into leyo engekhonhle into ke noko engangeni kakuhle xa kunothi kufumaniseke okanye kufunyaniswe okokuba ngaba umuntu uye weza ngaphambili ngesimangalo esikumila kunjena abe enganyanisekanga. Ewe. Yes. It would contaminate and jeopardize the struggles of women for years. Iyakuthi ke lonto leyo ke ingcolise kwaye futhi ke ihuqele phansi ke idabi labantu ke ababhinqileyo minyaka le. Ewe. Yes. It would perpetuate the pervasive denial by males that they have harassed women. Kanye futhi ke iqhubekekise okanye bange iqhubeke ke into yobantu abangamadoda yokuba ngaba ke bakhanyeleke okuba ngaba bona baphatha kakubi okanye ke bahlukumeza abantu ababhinqileyo. Ewe. Yes. And in fact, it would make the women out there, young and old, who genuinely face this, be judged by the standard of that woman who's lying. Lonto ke iyawuthi idale okanye ke ibangele ukuthi ke abantu ababhinqileyo abasekhoyo okanye abaphandle phaya bona ke abangokwenene ke abazifumanisa bephansi kokuhlukunyezwa okokuba ngaba ngoku ke kungakholeleka okanye izwi labo ke lingavakali ngenxa yalowo umuntu ubhinqileyo uye wanganyaniseki. Ewe. Yes. In fact, page 14, volume 1, you say, JP must be found guilty. Page 14 ke ka volume 1 phayana uthi ke uJP makafunyaniswe netyala. Okay. Okay. Uthi makaxolise not just to you, but to women in the Eastern Cape. Angaxolisi nje kuwe kuphela ke kodwa ke abantu ababhinqileyo eMpuma Koloni. Ewe. Yes. Uthi futhi, sorry. You say, if found guilty, he must be referred to an institution. Uthi ke uba ngaba uthe wafunyaniswa enetyala kufanele athunyelwe kwiziko elithile. Ewe. Yes. And that woman, wherever they are, who for once or twice lies in a matter this serious, must suffer the same fate. Nokokuba ngaba ke abantu ababhinqileyo kanye ke umuntu obhinqileyo nokokuba ngaba usifumanisa ephi na oye ke athethe ke into engeyiyo kanye ngeyonyana kanye ke ubuxoki ngesitsholo ke esibuzaza bunjena okokuba ngaba naye ke kufuneke ohlwaywe ngalohlobo naye lona utyholwa ngalo kujongwe kuba ohlwaye ngalo. Yes. Yes. And lastly, on this topic, at the end of this process, life will never be the same for the respondent if found guilty, and will never be the same for you if it's found that you lied. Okugqibela ke ngokuphathelene nalona umba ubomi emveni kwayo yonke lenkqubo bakhe ke uJP uba ngaba kunothi ke kufunyaniswe ke uba ngaba ke unetyala abusoze buphinde bufane nakuwe ngokunjalo xa kunofunyaniswa okokuba ngaba ke uye waxoka ke ubomi abusobe phinde bufane. Okay. Okay. Do you agree? Uyavuma. Yes. Thank you. Please give me the yeses where you can and the noes where you can. And in respect to the plight of women, lastly, those too, not you, those who instigate or use innocent women to pursue false allegations must face the same condemnation.
apha ke okugqibela andibhekisi kuweke kodwa abo bayeke bame ngasemve bona ke batyhale okanye ke basebenzise abantu ababhinqileyo okokuba ngaba beze phambili bazothetha ke ukunganyaniseki okanye ke bazoxoka ke nabo aba bantu abo bathuma abanye kufanele nabo ke befumane okanye bohlwayiwe. Ewe. Yes. In fact, those who help them fabricate evidence must face the same punishment. Enyanisweni ke abo babancedisayo okokuba ngake dibanise nje ubungqina benze into engekhoyo bayenze into ekhoyo uba nabo kufanele bangaba ke bohlwaywe. Ewe. Yes. Thank you, Ms. Mbenenge. I'm going to move to the next topic, which on this general point. Ms. Mbenenge, do you agree with me that a liar is someone that tells lies? Uyavumelana nam okokuba ngaba ke ixoki ngumntu othetha ubuxoki. Ewe. Yes. Well, do you agree with me that now that we agree that a liar is someone who tells lies, do you agree with me that no one should trust a liar? Uyavumelana nam okokuba ngaba ke akekho umuntu ekufanele akholelwe okanye ekholelwe ixoki. Ewe. Yes. In fact, it is difficult, once a person is a liar, it is difficult to know when they are telling a lie or when they are telling the truth. Xa ke umuntu elixoki kunzima ke ukufumanisa okanye ke ukutsho kuba hayi ngoku uthetha ubuxoki hayi ngoku uthetha inyani. Ewe. Yes. And everything told by someone who has lied or is a liar must be approached with caution. Yonke into ethethwa ngumuntu ofumana okanye umuntu ekwafumaniseka kuba uye waxoka ngaphambili okanye ke ulixoki ukuba loo nto leyo kufuneke ijongisiswe ngononophelo. Ewe. Yes. Well, that's lying in general. Oko nje kukuxoka nje. Let me move to, because you've worked in the court environment for 9 years or 10 years and as a very diligent employee. Nanjengamntu ke usebenzileyo ke kwinkundla zamatyala iminyaka ke lithoba okanye ke elishumi. Ewe. Yes. In fact, you tell us that you are the trusted person in many respects because you are efficient. Uyasixelela ukuba ngaba ke ungumntu ke othembekileyo ngoba ke umsebenzi lona ke uyawenza. Ewe. Yes. In fact, as we know now in your evidence, and we know it in your statement, that working in the court environment has made you want to study law. Nanje ikhona ke ku statement sakho ukuba ngaba ke ukusebenza ke kwinkundla yamatyala okanye ke kwiinkundla zamatyala kuye kwakwenza ukuba ngaba ke ufundele ezomthetho. Ewe. Yes. In fact, you specifically say that you aspire to be an advocate. Utshilo ukuba ngaba iminqweno okanye ke ngomnqweno wakho ukuba ngaba ke ube yi-advocate. Ewe. Yes. You must be familiar then, having worked in court, that lying in court is more serious than lying to friends out there. Ndicinga ke into ke leyo ke uyaziyo ke njengomuntu osebenza enkundleni ukuba ngaba ke ukuxoka enkundleni loo nto ke yinto ke enobuzaza kakhulu okanye ke engaphaya kunokuxoka kootshomi. Ewe. Yes. And because you want to be an advocate, you do know now, as you say somewhere in your statement, you say, let me quote you, I have been exposed to a lot of things which made me to feed my thirst of becoming an advocate, close quote. Was that you? Uyatsho ke phayana ukuba ngaba ke ukusebenza enkundleni kundenze ukuba ngaba ke ndondle unxano lwam lokuba ngaba ke ndibe yi-advocate. Nguwe lowo? Ewe. Yes. You must know, therefore, that integrity is an important characteristic required of an advocate. Kumeba ke uyayazi into kokuba ngaba ke integrity sothi ke sibasitolika ke isidima ke okanye ke ukuziphatha ngendlela eyiyo efanelekileyo ukuba ngaba yinto ebalulekileyo leyo kwi-advocate. Ewe. That's correct. Being truthful is an important and essential requirement of being an officer of the court. Ukunyaniseka lezinye sezinto ke ezo okanye yenye ke izinto ke ezibalulekileyo xa uligosa lenkundla kanye ke umuntu osebenza enkundleni. Ewe. Yes. Because of your familiarity with processes of the court, you then are familiar with the term
perjury. Na njengomuntu ke osebenza enkundleni ngixolela ke lizobuya ethubeni ngoba igama eli lithi perjury uqhelene nalo. Ewe. Yes. You will agree with me with perjury is when a person tells a lie on oath. Elo gama elo ke xa umuntu ke ethetha ubuxoki okanye ke enganyanisekanga futhi ke lonto leyo ke eyenza ke eyifungele. Ewe. Yes. If you write a lie in an affidavit, you commit a crime of perjury. Xa ubhala ke ubuxoki uyibhala lonto ke uyibhala kwingxelo efungelweyo lento kuthiwa ke affidavit wenza yona ke iperjury leyo. Ewe. That's correct. Telling a lie, even one, before a panel that has, in front of whom you've taken an oath, constitutes perjury. Ukuthetha ke ubuxoki phambi ke kwepanel ke ofungileyo phambi kwayo okanye ke ofungileyo kuyo lonto ke futhi ke yenza ke ukuba ngaba umuntu uzenze unetyala kwiperjury. Ewe. Yes. On 13 January 2025, exactly in this room at 16 minutes past 12, you took an oath before the panel. Is that right? Ngay 13 January 2025 kulo elgumbi elisikulo said 12:16 ne ixesha 13 January 2025, the time 12:16 12:16. yes but ixesha ke yayingu 12:16 waye wafunga ke apha kweligumbi eli. Ewe. Yes. Do you understand the seriousness of the oath you take? Ingabe uyabuqonda kusini na ubuzaza besifungo owasithathayo? Ewe. Yes. Do you understand that if we find that you have not been true to that oath, you've committed a crime of perjury? Uyayiqonda kusini na into bangaxa sinofumanisa okokuba ngaba ke awukhange unyaniseke kweso sifungo eso okokuba ngaba ke wena uzenze umuntu onetyala kuso isityholo esi seperjury. Ewe. Yes. In fact, this just doesn't apply to you only. If the respondent himself, being a judge and being a person who takes an oath, commits the same offense, he is guilty of the same. Hayi kuwe nje kuphela kodwa ke nayo ke respondent na njengomuntu ke oyijaji umuntu ke othatha ke isifungo ukuba naye ke ungafumaniseka oko ngakwicala lakhe ukuba naye ke unetyala lako oko. Ewe. Yes. Ms. Mbenga, I want you to listen very carefully to what I'm about to say to you. Ndicela ke uphulaphulisise ke koku ndiza kutsho kuwe. All right. Having reached this point where we've discussed the seriousness of sexual harassment as a pandemic that affects women, Sesithethile ke ngalomba lona apho ke sithethayo kuba ngaba indlela lena ke ukuhlukunyezwa ngokwezesondo kuindlela lena okwenzeka ngayo kubantu ababhinqileyo. Ewe. Yes. and how serious it is and how wrong it is for those men or people who commit the offense. Ubuzaza bayo ungabikho ngendlela okanye ke ukuba rongo kwayo kulowo madoda lawo okanye abantu abo bayenzayo lonto leyo. Ewe. Yes. And those, be they women or men, who falsely make such claims for ulterior purposes. Kakunye futhi ke nakwabo baye ke benze ke okanye ke batyhole ke abantu ngento abangayenzanga benenjongo ke ezizezabo. Ewe. Yes. Fabricate evidence. Ukuthi ke bakhe nje ubungqina okanye benze badibanise nje into engekho bangabe bekhona. Ewe. Yes. Embellish evidence. Nokuthi ke futhi ke uba ubungqina obu ke bubenzelelwe bulungiselelwe. Ewe. Yes. Get influenced to lay a charge for ulterior purposes. Kube nalapho khona umuntu ke aye afumane okanye ke ququzelela okanye ke aye akhuthazwe khona okokuba ngaba ke makaye phambili ayo kwenza ezo zityholo ezo. Ewe. Yes. Having listened to yourself and having experienced what you testified you've experienced and having dealt with it in different ways, So uziphulaphuleke uzivileke uye waqhubekeka ke wenza ke ngohlobo ke okanye ngendlela ke ezahlukahlukeneyo.
Ewe. Yes. I want to pause here and give you an opportunity and ask you, have you, and I'm not underestimating how you feel, have you in some way lied, embellished, fabricated during this process or before? Ndifuna ke ndithi qha ke apha hayi okokuba ngaba ke ndijongela phansi indlela oziva ngayo kodwa ke ndifuna nje ukukubuza okokuba ngaba ke kwenzeka kusini na kuyo le process kanye kuyo le nkqubo lena okokuba ngaba ke walungiselela wafakelela ubungqina obu okanye ke futhi waye wenza ke izityholo ezingezizo. No. There is no lie that you've told or error. I'm asking this question because we are all human. Akho buxoki uye wabuthetha okanye ke wabuveza ndiubuza ke lo mbuzo ngoba ke sonke singabantu. Abukho. No, there's none. You've been entirely truthful since the beginning. Uye wanyaniseka kususela ekuqaleni. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And you have never lied. Awukaze waxoka. No. Thank you very much for that. Enkosi kakhulu ngako oko. I want to move now to the specific complaints. The evidence leader intimated to something called the initial complaint, right? Ndifuna ke ngokuba ngaba ke ndiye kwizimangalo ubuqu okanye zona ke uqobo obekhokela ke ubungqina ke uye wathetha ngesimangalo sokuqala. Ewe. Yes. That initial complaint is different in some aspects with the complaint we are here about. Eso simangalo eso sokuqala ke kukhona ke apho kanye khona ke phaya napha sohluka khona kulesi isimangalo ngoku si dibene ngaso apha. Uyangibuza okanye uyanixelela tata? Is that a question or a statement? I'm asking you. Thike yakubuza. Akho nto ngumahluko. No, there's nothing different. When I ask it again, your initial complaint and the complaint that we are here about, are they not different in some respects? And kubuza kwakhona ke isimangalo esiya soqala kanye naso isimangalo esingoku sijongene naso njengokuba silapha nje akukho apho zohluka khona. Akho apho kuzohluka khona. No, they are not different. I'm going to take you to the two. I want us to look at them. And remember, you told me you won't lie, you've never lied. I want us to go to your initial statement. You've said they are not different. Uchilo ke wathi azohlukanga, uchilo ke kumba ngaba awuxoki zange waxoka, ndifuna ke sizijonge. Okay. I hope we have the same. I hope we have the same volume that I have, which is share that to give you the volume 1, which is the complaint. I think it's page 14. Take your time, it's somewhere there. By the way, just for clarity, the initial complaint being the one which was said to have disappeared, with the result that she had to make another statement. I'm going there, Chair, to that issue that was fudged. I'm going there to unpack what exactly are we talking about, because we have to compare her testimony with the complaint that you have, Yes. about which we are gathered here. Yes. And the document that is the complaint, which is unsigned, I want to check whether it is that complaint, the initial complaint, whether we're talking about the same thing. Did you sign your initial complaint? Esiya sokuqala isimangalo ingaba wasijikitya. Ewe Sorry, Mr. ndasayina. Speaker, do we have it in the file?
Yes. Yes, I signed it. Ma'am, I'm talking about the December complaint. Ndithetha isimangalo esi sangoDisemba. Ewe, ndasayina. Yes, I signed it. Did that statement not include things that are not in the current one? Ingaba istatement eso sasinga nazinto na ezingekhoyo apha kwesi sikhoyo ngoku. Andikhumbuli kanjalo. I don't remember it like that. I'll give you another opportunity. Are there no differences between the two? Zakunikela inye ithuba futhi akho mahluko ukhoyo phakathi kwezi zimbini. Ngokokwam ukwazi akho mahluko into noba mhlawumbi ngangafani i-wedding okanye i-arrangement yamagama kodwa umahluko awukho. According to me, there is no difference. The only thing that might that might not be the same is the wording or the arranging of words. But according to me, there is no difference. Mr. Skaka, Chair. I'm not sure whether we have the copy of that statement. Chair, I will talk to my attorneys and we'll give you. Yes, there will be a difficulty where you begin to cross-examine a witness on a statement of which copy we don't have. Chair, I will present it to you. Please. I'll present it to you. I will pass this question and come back to it. Please. About the differences of the Yes. statements. I will come back to it. Sorry, Ms. Mengo. I'll come back to the nature of the statement itself. I'm going to take you back to what you call was your initial statement when you came to me to. You said you came to Johannesburg, Midrand offices of the Office of the Chief Justice on the 6th of January 2020 of December 2022. Kuthe ke kubungqina bakho weza apha ke eGauteng Midrand Office of the Chief Justice nge-6 zika December 2022. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You also told us, we started the end, but it relates to the complaint. You spoke to an advocate Potgieter. Uthi ke wathetha apho no Advocate Potgieter. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You also said that Advocate Potgieter asked you if you wanted to lodge a formal complaint. Uchilo okokuba ngaba ke Advocate Potgieter wakubuza okokuba ngaba ke unqwenela uba ngaba ke ulodge ke a formal complaint. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You also said that you met a kutlwano at the Uchilo- office of the Chief Justice. Uchilo nokokuba ngaba ke wadibana nokuhlwano apho. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You also confirmed that while you were at the office of the Chief Justice, you were assisted by Kutlwano to write your complaint. Ukwaqinisekisa ke nento ethi uselapho ke Office of the Chief Justice waye wancediswa nguye ukuhlwano ukubhala ke i-affidavit then. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You also said that on the 6th, this statement was being printed by being typed by Kutlwano while you were sorting out evidence and talking to her. Chilo nokokuba ngaba ke ngayo i6 lena ukuhlwano lona ke yena ke waye type njengoba ngaba wena wawuthetha. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You also testified that the following day on the 7th, you and Kutlwano went to Midrand Police Station. Uchilo ke nokokuba ngaba kusuku olulandelayo nge7 wena nokuhlwano naya ke emapoliseni ase Midrand okanye kwisikhululo samapolisa sase Midrand. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. You then left the complaint and the attachments with Kutlwano. Washiya ke isimangalo eso
kwakunye futhi ke ne-annex charge njengoba utshilo ke kuye ukutlwano. Kunjalo. Yes, that's correct. You showed the panel this morning, or the evidence leader showed the panel an affidavit sent to you by Kutlwane, a draft affidavit sent to you by Kutlwane. Kusasa nje ke khokhela ke ubungqina ke uye wabonisa ke ipanel lena le draft affidavit yayithunyelwe ngukutlwano. Ndiyakhumbula. Oh yes. Could you repeat what you said that draft affidavit was about? Xa unophinda ke utsho uba ubusithini ke uba ngaba ke le draft affidavit yayi kantoni? Emveni koba endixelela yena ukuba i-complaint yam imisplaceekile, After she informed me that my complaint was misplaced, mandiphinde ke ngoku ndenze enye ndiyithumele. I should then do another one and send it. Ndimxelele ke ukuba andinayo, ndicela ukuba mna ndingakwazi uzenzela i-affidavit, ndicela andithumelele into endizawukwazi ujonga kuyo kuba andinayo mna. I told her that I do not have one, and because I cannot or I'm unable to do or to make an affidavit, I'm requesting her to send me something that I was gonna look at. You asked her to send you a general pro forma affidavit so that you could be guided. Wamcela ukuba ngaba ke akuthumele iproforma lena ezawukwazi uba ngaba ke ibe sisikhokelo kuwe. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Is there anything else you asked for? Ikhona enye into owayicelayo? Zange kube khona enye into endicelayo. No, there was nothing else I requested. You told this panel that Kutlwano, sitting with you, was typing this statement. Uchilo ke uxela le panel lena ukuba ngaba ke njengoba nihleli kunye njena ukutlwano wayesitype istatement esi. Ewe kunjalo. That's correct. Why did you not ask for her to send you what you had typed with her, except that it wouldn't be signed? Kwathini ke ungamceli ukuba ngaba ke akuthumele oko wayekutype ngaphandle ukuba ngaba ke wangazosign akuthumele oko wayekutype? Ngela xesha I was very emotional. Zange ndicinge into ba makandithumelele, and okwesibini ungumntu othembakeleyo, ndaye ndamthemba ke nam kuba ezinike ixesha loba makandincedise. At that time, I was very emotional. I did not think of requesting her to send me, and she was someone very trustworthy, or that I trusted, because she had taken her time to assist me. Ma'am, I can't accept that you were emotional as to forget that what you needed was something both of you were typing. Andikwazi ukuba ngaba ke ndamkele oko ukuba ngaba ke wawu emotional ukuba ngaba ke ulibale into le enanidinga nobabini kwakuyinto leyo enaniyitype. Ndicela uyamkele impendulo leyo endinayo ngoku, into eyenzekayo ngela xesha. Please accept it. That is the answer I have now. It is something that happened at that time. I will argue, ma'am, that you are not telling the truth. Ndizawutsho ke xa seke ndiqumbela ke intetho yam ukuba ngaba ke awuthethi inyaniso. Okay. Okay. And I will put it to you that had you typed the complaint as you said, the ordinary thing would have been to request the typed statement. Ndizawuthi ke okokuba ngaba ngokwenene yayithatshiwe ke ngolhlobo utsho ngalo, into ke okumele ukwenzeka ukuba ngaba ke ucele leya istatement esi sasitayitshiwe. Wayetayiphile, ndandihleli naye. She typed it. I was sitting with her. That is not the proposition I'm disputing. I am saying the ordinary thing to do would have been to ask for the typed statement, understandably not signed or commissioned. Endiyithethayo ukuba ngaba ke into yayilindelekile ukuba ngaba ke ucele istatement esi yasasitayitshiwe, hayi ukuba ngaba ke esasisayiniwe okanye esi-commissioned. Ewe ndiyakuva. Yes, I hear you. I say it again, I will argue that your statement is less than candid on this point. Ndizawutsho ke ukuba ngaba ke istatement sakho kulona umba wona ke
si statement ke okanye yinto ke ngeleyo engabambekiyo. Andizukuphikisa tata. I am not going to dispute. Having, you told the panel that having retyped your affidavit, you couriered it with attachments to Kutlwana. Uchilo kule panel ukuba ngaba emveni kokuba ngaba ke wathi kwasitype ke statement sakho waye ke wasithumela ke ucourier kanye nazo i-attachments. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Ma'am, let me ask this. At that point, you testified that there was a point when you were not assisted. Were you assisted at all at this point when you couriered it? with Uchilo kuba drafting? ngaba kunelixa apho wawungancediswa khona ke ingaba khona ke ngoku kulena ipoint ke apho wathi wafumana uncedo khona kanye kwaba nomuntu okuncedisayo. Ngeli xesha ndisenza okwesibini. When I was doing it for the second time. Yes. Ewe. Ndazenzela ngokwam. No, I did it on my own. Right, let me go back to what you told the panel then again about your visit. You told the panel that the reason you physically flew or drove, let's say came to Midrand, was because there was an issue of privacy and safety. Mandibuyele ke kwinto oyithethileyo ke phambi kwale panel okokuba ngaba ke unobangela okokuba ngaba ke uze kwelicala noba ke weza ke uqhuba okanye ke waye ke weza ke uhamba emoyeni okokuba ngaba yayinto eyayiphathelene neprivacy kanye futhi nokhuseleko. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. What was the safety issue? Yayintoni umba lo wokhuseleko? Ngoku ndiposta status sam eza chats. When I posted the chats on my status, Bese kukho uxokozelo olukhoyo kwifraternity. there was an uproar in the fraternity. Bendingafuni ke ngokudibana naye nomphina umuntu kuba bebesele bengandithandi nezinto bebezithetha bingezo zinto zinhle. I did not want to come across anyone because even the things that they didn't like me, and the things that they were saying were not good. And do I, Ne colleagues zam, not kwifraternity like the litigants, also my colleagues. Not only the fraternity like in the litigants, but the colleagues as well. and when you were there, apart from Kutlwano and Advocate Potgeda, did you meet anybody else about this complaint? Ulapha ke ngoku eMidrand ngaphandle kokutlwana no advocate uPotgieter ukhona ongomnye umuntu owaye wadibana naye malunga nesimangalo esi. Ewe ukhona. Yes, there is. Did you tell us about that person before now? Phambi Could you kwangoku remind us? ubusiqalele ngalo muntu lo? Khange ndinixelele. No, I didn't. Could you tell us now? Ungasiqalela ke ngoku? Ewe kunjalo. Yes. Please do. Ungaqhubeka. Yayi social worker kuba ndandi emotional. It was a social worker because I was emotional. Kwanyanzeleka uba mandimnareyithele uba ndehlelwe yintoni eEastern Cape. I had to narrate to the social worker as to what had happened to me in the Eastern Cape. And so those are the only 3 people you met when you came up to Johannesburg. Kuphela kwabantu abathathu abo owadibana nabo ekuzeni kwakho eGauteng. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. And those are the only 3 people to whom you discussed your ordeal. Kuphela kwabantu abathathu abo owaye wabachazela ngoko kwathi kwakwehlela. Ewe ngela xesha. Yes, at that time. Yes, for now, Miss, let me go to your complaint that I said put away. Can I get to the complaint about which we are here today? You had it in front of you. It's the instant complaint, volume 1. Ms. Mengo, before we go to the specific lines that I want to take you to, because you took us to many, you told this panel that this complaint, apart from the wording, is similar to the one that, let's say, you allege got misplaced.
Uchilo ke ngaphambi kuba siqhubeke okokuba ngaba ke i-complaint lena ke ngaphandle nje kwamagama ke ngokusho kwakho ukuba ngaba ke iyafana nale waye waxelela ukuba ngaba ke yaba misplaced. Ewe, kunjalo. Yes, that's correct. Before we get to the paragraph, can I ask your honest view on this? And I'm not accusing you. I'm saying in this statement that you file, what you talk about are messages from the respondent. Apha ke andithi ke uyaxoka ndithi apha okufayileyo apha ke messages othi zibuya kwi-respondent. Ewe. Yes. In fact, you do not talk much about your own, what you said or what you sent. Awuthethi ke kangako ngezakho okanye uba wena wathini. Oh, ewe. Oh yes. And what that means is that you do not completely set out the entire context of your conversations. Ngapheleleyo ke awuthi okanye awudandalazisi umxholo wabo konke oku enathi nancokola okanye nathetha ngako. Ewe. Yes. You say less about what I think are your own graphic statements that you made. Uthetha ke kancinci okanye utsho ke okuncinci mayelana nezize zakho i-messages okanye i-statements owazitshoyo. Ewe. Yes. In fact, there is nothing as graphic as what you've told us that gives the impression you also sent salacious messages. Nawe ngokunokwakho ke wena okanye amagama awutsho konke ngoba ke nawe ke zikhona ke i-messages ke ezimayelana okanye ke eziphathelene nezesondo owazithumelayo. Ewe. Yes. Is there a reason, before I put my proposition to you, is there a reason you conceal those salacious statements from you? Ingaba sikhona na isizathu esibangela into kokuba ngaba ke ufihle okanye ke ungazivezi ezo messages ezo zazisuka kuwe nazo ezinencoko ephathelene nezesondo? Anasizathu. No, I have no reason. Can I put it to you that the reason is that you did not want those determining the panel at that point to know that you too sent things that were disgusting? Ndingathi ke kuwe ukuba ngaba ke unobangela uba ngaba ke ukwenze oko ukuba ngaba isizathu sokuba abo bebezawuthi bagqibeke ngepanel okanye kuba upanel ke ngobani ke bungafuni bazi kanye babone ukuba nawe ke wathetha izinto ezazimanyukunyezi. Ayonyani leyo. No, that's not true. Then tell me, why did you conceal the salacious things you said, and you say the salacious things that the respondent said? Ndixeleleke ukuba ngaba ke kutheni wena waye wazinkonya ezi zathethwa nguwe awaziveza kodwa ke waveza ezi zithethwe nguye urespondent. Andinasizathu. I have no reason. I will argue in the end, ma'am, that you did not put those because they were not in accordance with the image you want to show that you were not saying disgusting things. Ndizawuthi ke mna ke kuwe unobangela okokuba ngaba ke ukwenze oko kungoba ke wawungafuni uba ngaba ke kuvele okanye kubonakale ke owona mfanekiso unguwe mamagama ke uvele ukuba ngaba nawe unezinto zikumila kunje owazithumelayo okanye owazithethayo. Andizophikisa. I am not going to dispute what you say. Do you agree with me then that when you do that, when you make such omissions, you become untruthful? Uzovumelana na ke nam xa ndisithi ke xa ukwenza oko okanye kunezinto othi uzishiyelele kulapho ke ngoku uye unganyaniseki khona? Andivumelani. I do not agree. Ma'am, when you omit important points in a serious complaint like this, I'm not calling you a liar yet. I'm saying when you do not put the entire picture, when you omit important statements, you deceive. Whether you intend or not, but you deceive. Ndizothi ke xa ushiyelela izinto ezibalulekileyo kwityholo ke esinobuzaza njengezi
okanye njengesi okwangoku andikathi ulixoki. Kodwa ke xa uyenza loo nto leyo ushiyelela izinto ezibalulekileyo noba loo nto uyenza ngenjongo okanye awuyenzi nganjongo ukuthi ke uyalahlekisa okanye uyakhohlisa. Oh, ewe. Oh yes. In fact, ma'am, in this statement we're going to go through, you don't write that at some point in these discussions you wanted half in session. It means, as I understand your poetry with the respondent, the insertion of the penis halfway. Futhi ke kwesi statement isizawuya kuso ke kulapho khona ke kunembalelwano kanye ke kwincoko yakho kunye nayo ke respondent usitsho ke ukuba ngaba ke unqwenela ukuba ngaba ke afake noba ke akafakanga angafaki ngokuphelele ngamanye amagama ke ilungu lakhe ke langasese okanye ke lobudoda lingene kodwa lingangeni ngokupheleleyo. Okay. Okay. I'm saying we would not know reading here. You do not mention those here. Ndithi ke xa sifunda apha asizukwazi asizuyazi loo nto leyo ngoba ke ayikhankanywa okanye awuyikhankanye apha. Okay. Okay. In fact, we do not know when we read here that at some point you said you have no particular sex position but you like to be surprised. Asizuyazi ke loo nto leyo ukuba ngaba ke kunalapho khona utshoyo khona ke ukuba awuna position ithile ke ngokuphathelene nokwezesondo futhi ke uyathanda into kokuba ngaba ke usurpriswe. Yes, ndakhumbula. Yes, I remember. In fact, you do not write that in these conversations, the objectification of women as stoves to be warmed for lustful men, as meat to be marinated, comes from you. Apha ke ayiveli ke loo nto leyo okokuba ngaba ke kunezitovu ke ekufuneke zenziwe shushu kunenyama ke apha ekufuneke ke imarinathiwe uba ngaba ke zizinto ezo ezisuka kuwe. Ewe. Yes. You do not mention here the sexual innuendo in your own talk in the chats between you and the respondent. Apha ke awuthethi into ngamanye amagama ke ku complaint lena ke awuthethi into ke ngemayelana ke nencoko ezizezesisondo ezisuka kuwe okanye ezithethwa nguwe. Okay. Okay. Is that a yes? Ingaba ngu ewe lo? Ngoba ndingekayiboni le nto uthetha ngayo ndiyanqinelana nale nto uthethayo. I will repeat. Because I haven't seen what you are talking about, and then I would say I agree with Like, what you are I'm saying. noting it. I think that's the right word. No, ma'am, you're not going to be that with me. You're not going to do that to me. I'm saying to you, those details about you, Yes. that poetry where you objectify women as stoves to be warmed and meat to be marinated for lustful men, come from you. You don't write it in this statement. Apha ke ndithi kuwe ke la ncoko leyana kula poetry ke oyibhalileyo ke yezitofu okanye apho uba beveza khona ke okanye ubachaza khona abantu ababhinqileyo nanjengezitovu ezifuna ukwenziwa shushu kwakunye futhi ke nenyama efuna ke ukuthi ke iqhotswe or imarinatwe loo nto yenzelwa ke amadoda lana ke okanye amadoda la nokubawo okanye ke arhalayo uba zizinto ezo ezisuka kuwe okanye ezaziphuma kuwe. Yes. Mr. Skakane, sorry to interrupt. Thanks, Chair. Which statement are you? I'm not, it's here. I'm reminding her of her own evidence. It's the Complaint itself. The complaint itself. Okay, I'm thank talking about what's not in the complaint. Okay. Volume 1. Sorry. I thought, for a moment, I thought you were talking about the missing statement. No. It is this one in volume. Yes, one. I am. Thank you. I follow. am saying to you, Ms. Mengo, you omit these details that show you poetically objectifying women or talking about your sexual positions that you prefer or you not prefer, that you prefer a surprise as a sex position. You do not mention them here. Endikuthethayo ke kuba ngaba ke ezinto ligqiba kuzikhankanya ke ngoku ipositions ke ozithandayo ozikhethayo wena ke ukuba ngaba ke abantu ababhinqileyo bachaza kanjani na ukuthi ke izitovu kwakunye futhi ke inyama uba ngaba ke ezo nto ezo azikho apha kule i-complaint. Yes. Yes. You don't put them because you want to communicate that only the respondent was saying or making salacious statement to you.
awuzikhankanyi ke ngoba kaloku wena ke uzoba ke lo mfanekiso kokuba ngaba ke yayingu-respondent umntu kuphela kwakhe owayethumela le miyalezo kuwe. Ewe. Yes. And ma'am, you will agree with me that without those being put, one does not know that you were also reciprocating in the disgusting objectification messages. Ngokuthi ke ezi messages ezi ke zingabikho apha umuntu ke akazukwazi ke oyifundayo noyijongayo ke le complaint okokuba nawe ke hayi wawungachasenanga nezi messages okanye le miyalezo ke eyayingekho ngendlela ke okanye ke eyayingaphumi kakuhle. Umuntu ojonge apha uzawuthi ke hayi wena wawuchasene kodwa akazuyibona into bangaba hayi wawungachasenanga nalena. Yes. Yes. And I put it to you that in keeping with our discussion about truthfulness, omitting those essential parts is not being truthful. Kwinqoko ke ebesinayo ke ngaphambili yokunganyaniseki ndizawuthi ke kuwe ukushiyelela ke lo miyalezo leyo okanye ezo chats ezo ke ukunganyaniseki. Ewe. Yes. We agreed that a person who lies is a liar, didn't we? Sivumelene ke okokuba ngaba ke umuntu othetha ubuxoki lixoki. Ewe. Yes. And we agreed that the person who lied under oath, whether it's you or the respondent, is guilty of perjury. Sichilo ke okokuba ngaba ke umuntu othetha ubuxoki phansi kwesifungo noba nguwe noba ke ngo-respondent uba ngaba umuntu lowo ke umuntu ke onetyala le perjury. Ewe. Yes. You agree with me that at some point you actually yourself, and let me put the version of my client right now to you because just to be fair to you, is that certain chats, and some of them, yes, salacious, took place between the two of you. Mandise ndikuxelela ke okokuba ngaba ke iclient yam ithini ke ngoku okokuba ngaba ewe ke ii-chats ezithile ewe ezinye zazo ke izi-chats ezinencoko ke ephathelene nezesondo ewe zenzeka phakathi kwenu nobabini. Ewe. Yes. Do you agree with me now that at some point you were exchanging equally salacious messages? Uyavumela na ke nam ngoku okokuba ngaba ke nawe ke ngokufanayo okanye ngokulinganayo ke nawe wawuthumela ke imiyalezo eyayikumila kunje. Ewe. Yes. You agree with me that at some point, as we will go to your statements probably tomorrow, it is you who says, "Ndikufuna." Oh, sorry. I want you lasting. Sorry, ma'am. I want you lasting, so that you will be energized. I want you, the last word. Lasting, desiring. Okay. Bangaba ke uyavumba lo myalezo lona ke wawusuka kuwe ke okokuba ngaba ke ndikufuna last okanye ndikunqwenela ngokunqwenela. Ewe. Yes. Lastly, I put it to you, you did not put these statements because they are not in line with the image of an innocent person you want to present. Okugqibela ke ndizawuthi ke unobangela okokuba ngaba ke le miyalezo ke ingabi inxalenye ungayifaki ke apha ngoba kaloku ayihambelani nalo mfanekiso ke ubuzoba kanye ke uzama ukuzoba womntu omsulwa. Ewe. Yes. That, Ms. Mengo, we can agree, both as lawyers, I hope you do become an advocate, we can agree. Misleading in a complaint of such a serious nature is wrong. Oko ke singakutsho ke singamagqwetha ke ngokuba ngaba ke ngenye imini ke uphumelele ke ubelilo igqwetha ukuba ngaba ke ukukhohlisa okanye ukukhohlisa ke kwisimangalo esikumela kunjena ke ukuba into leyo erongo. Ewe. Yes. And you've agreed with me that you were doing this in order to conceal the fact that you too send salacious messages. Nokuba ngaba ke oko wakwenza ke njengoba ke besivumelene kabutshilo ukuba ngaba ke ukufihla ke imiyalezo lena nawe owawuyithumela. Ewe. Yes. I want to ask you, it's a question I didn't ask you again, but we've agreed on the theory of lies and lying.
bese sivumelene okanye sithethile ke ngetheory ke yobuxoki kakunye futhi nokuxoka. Do you agree with me that a person who's untruthful is a liar? Uyavumelana nam okokuba ngaba ke umntu onganyanisekanga lixoki. Ewe. Yes. Do you agree with me that a person who misleads others in the panel like this is a liar? No, uyavumelana nam okokuba ngaba ke umntu okhohlisa ke abanye ke nepanel ke njengalena ukuba ngaba lixoki. Ewe. Yes. You also agreed with me that it is difficult to trust a liar. Uye wavumelana futhi nam okokuba ngaba ke akukho lula okokuba okanye ke ukuthi uthembe ixoki. Ewe. Yes. Ma'am, let's go to page 2, from paragraph 3 of your complaint. Paragraph 3. We'll take it slowly. Page 2, paragraph 3. Yes, I think it's actually of the volume, it's page 3. It's page 3 of the volume, of volume 1. Sorry, Chair, if there's an but it's pleadings bundle, in the pleadings bundle. I was trying not to keep too many files that we yeah. I got it. In fact, Chair, I'll try to make sure that where we found something in the bundle that they went through, not to confuse the panel, when I go to the specific messages, not all, I'm going to go to the file that you are familiar with now so that you don't have to go anywhere. Sorry, Chair. I am lost, and I did hear that we must take volume 1. Yes. And on volume 1, page 3 is an email. Page 2, is an email from the JP's attorneys, and page 3 is an email from Advocate Skeppers. So I don't know whether I got the question or reference right. So can counsel repeat what page it is that we have to get to and the volume of the file? You may not be having the correct volume. Thank you, noted, Chair. I'm so sorry, Ms. Mengo. It's my fault. I think I didn't tell you which one. I tend to speak to the panel. If you go, I think it's the one you had where there is a complaint. Let's just cut it short. You know where you had a complaint first when we started? You had a complaint in front of you. It's volume 1 of the pleadings. But can I just wait until you have the complaint in front of you? I think the problem is that there was no coordination, it seems to me, when the files were being compiled and prepared. Chair, yeah, I think we're all in the room except the panel who should plead guilty to the charge, particularly attorneys. I concur. Page 3. Yes, let's just go to paragraph 3. I think it's page 3, but Yes, thank you. yes. Ms. Meng, in order not to deal with issues that don't relate to the dispute, am I correct that the first 2, 3 and 4, you simply dealing with the matter that made you, let me say, be invited to go and assist an acting judge? Apha ke ukuqinisekisa bangaba ke asiyi kwimiba ke engaphathelelanga nako u3 no4 singavumelana apha kuba lapha ke kuphathelene nesicelo sokuba ngaba ke uyoncedisa iacting judge. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Yeah, in fact, when I don't go to the details and names of people there acting judge, it's because it's not essential for the dispute, you understand? Ngoko ke anizungena ke emagameni phan biza amagama abantu ngoba ke ayonto ke ibalulekileyo ke koku ke singako. Ewe. Yes. So my omission of those paragraphs, I'm going to take you to paragraph 5. My omission is not, it's because we agree there is nothing that relates to the dispute. Ewe. Yes. Paragraph 5. You tell us here at paragraph 5 that in order for us to understand your screenshots,
on the WhatsApp screenshots, you will see the profile pic of the JP that he had then. Yes. You also say when a text has blue ticks, it means that it is from me, from you. Well, not from Apha me. ke ifundeka ngokuthi ke ku WhatsApp ku screenshots ka WhatsApp uzobona ke I-profile pic ka JP awayenayo ngelo xesha xa ke I-text ine blue ticks ithetha ukuthi ke ebuya ke kum. Ewe. Yes. And so we should take that to mean when we get to the different messages, the messages that are from you that we must believe were a communication that was received and read are those that has 2 blue ticks. Lonto ithethe ukuthi ke ngoku imiyalezo eyayibuya kuwe ke eyafunyanwayo neyafundwayo ukuthi ke imiyalezo ene blue ticks ezimbini. Ewe. Yes. In fact, in your testimony, you sort of impressed us with your knowledge of the phone and messaging. And you are familiar with the technology and the phone. Kubungqina bakho ke uyeke kwabe ke kuyancomeka ke ulwazi lwakho onalo ngephones ndithethe ukuthi ke unayo ke knowledge ngetechnology. Ewe. Yes. Let's go to the next sentence then. You say on the 28th, 2021, 28th May, the JP was around, that would be the respondent, around the building, and I decided to visit him pertaining the utterances of the court manager. You see that? Apha ke xa sinojonga isentence elandela ithi nge-28 kaMeyi 2021 uJP wayekhona kwisakhiwo ndathatha isigqibo sokuba ngaba ke ndiyombona ke mayelana ke nokwathethwa okanye ke okwatshiwo yi-court manager. Ewe. Yes. In fact, now that we're here, the issue that we've moved from above is what may indicate the conflict or your dissatisfaction or dispute with the court manager. Apha ke ngumba ke lona owawunokwenza ke nengxabano ke owawunayo kunye ne-court manager. Ewe. Yes. In fact, ma'am, did you ever set this out in any other document, your conflict with the manager and meetings that were attempted? Ingaba khona engenye i-document apho khona ke uchazayo ngalomba ke wakho ne-court manager kakunye futhi ke nenhlanganiso? Ewe ikhona. Yes, there is. Where is it? Iphi? Ayikho kule complaint. Yayi kwi complaint that I've lodged with the department. Not in this complaint, it was in the complaint that I had lodged with the department. When we get to it, would you please tell me, if you can now, what is it that you said about this dispute? Uba unako ke kanye uyakwazi ungatsho bangaba ke wawuyintoni le owayitshoyo kanye wayithethayo ke ngalo dispute leyo? Yayi kukuthukwa kwami ngu-court manager welo xesha eGrahamstown. It was when I was insults were hurled at me by the then court manager of Grahamstown. And you told us that you wanted the JP to intervene. Watsho okokuba ngaba ke wawunqwenela ukuba ngaba ke i-JP ingenelele. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Am I wrong that you had had, let's call it a confrontation, I don't want to use the word fight, with the court manager? Uzawuvumela ukuba ngaba ke andifuni ukuthi ke yaba ngumlo okanye ke i-fight kodwa ke kwaba khona ukuba i-confrontation kunye nayo i-court manager? Ewe kunjalo. Yes, that's correct. We will move from that because I'll get back when we get to the document you talked about. You say you met the secretary. The secretary, would you tell us who that is? Uthi ke waye wadibana ke ne-secretary, ungasixelela uba ngaba yayingubani? Yes, ndinganixelela yayi nguMiss Mqayi. Yes, I can tell it was Miss Nkai. Could you give us her full names? if you Amagama know? akhe apheleleyo? Yayi nguZinhle Mqayi, the current secretary of the Judge President. Zinhle Nkai, Zinhle Z-I-N-T-L-E, Nkai is N-K-Q-A-Y-I. Yes. And you say in the statement that the JP, having told him about the conflict with the
court manager promised that he would have a word with her. Uchilo ke okokuba ngaba ke emveni koba ngaba ke uJP waye wamxelela ke ngale conflict kunye no court manager wathi ke uJP okanye wathembisa ke uJP uba ngaba ke uzawuthetha uzawudlana indlebe naye. Ewe. That's correct. Then in relation to the respondent, let's go to paragraph 6. Sorry, ma'am, my eyes, I'm older than you, so my eyes, I can't see. Paragraph 6. Yes. You say, after 30 minutes, I walked out of my office. Down the corridor, I saw the court manager, CM, walking towards the JP's chambers, and she entered. Right? Yithi ke pha emva kwemizuzu engamashumi amathathu ndaye ke ndaphuma eofisini yam ndehla ke ngayo ke ihanga okanye ke icorridor ndambona uCM ucourt manager ehamba ke esiya ngakwi-chamber ka-JP wangena. Ewe. Yes. In fact, in the next line, you tell us that something inside you told you to get to the office. Would you explain that line? Ke kulanye landelayo uyasixolela ke ukuba ngaba ke kunento nje apha ngaphakathi kuwe eyathi ke ngena ungakwazi ukuba usicacisele ngala line. Ewe. Yes. The inner voice or the instinct. And husband instinct ngesixhosa yintoni? Instinct. I don't know what instant is in isiXhosa. Okay. It's fine, ma'am. I do understand. I do understand instinct. You then tell us that when you look through the office, because you say it was not properly closed, and you saw the JP, the respondent, hugging the court manager, right? Ngoba ke ucango lwalungavalisiswanga kakuhle ke waye wambona uJP okanye waqoba kulo ucango ngoba lalungavalekanga kakuhle wambona ke uJP ehaga ucourt manager. Ewe. That's correct. Did you see anything untoward with this? Ingaba ikhona na into owayibonayo eyayi ngafanelekanga okanye ke eyayigwenqa ngalonto leyo? Ha. No. Were you upset that you saw them hugging? Yakucaphukisa na into yokuba ngabo babone abantu besangana? No. Well, ma'am, let's read the next line. Really, let's read the next line and read your tone and your language and what you say. And that's why I say, let's work together here. You say, I pulled the door to close, right? And wanted them to notice that I saw them. Ngakho ke benchilo ukuba ngaba ke masihambe kunye masisebenzisane apha ndaye ndalutsala ke ucango ukulivala kwaye futhi ndandifuna ke baqaphele ukuba ngaba ndababona. Ewe. Yes. Ma'am, do you agree with me? We can have different interpretation. That a message carried here is that you wanted, your view was that what they were doing may not have been right, and you wanted them to hear that someone saw them. Apha ke kulo myalezo okanye ke xa ufunda apha ke ukuba ngaba umyalezo uthi ke wawufuna ukuba ngaba okanye oko kuba bekwenza ke ukuba ngaba ke kwakunga kuhle kwaye futhi wawufuna bazi kanye baqaphele ukuba ngaba ke kunomuntu owababonayo. Can you repeat the last part? I'm saying if you read this statement, say you pulled the door to close and walked, and you wanted them to notice that I saw them, that you saw them, right? Yes. And you did not get in. Yes. Can I put it to you, ma'am, that this statement means you did not approve of what they were doing? Yayingeyonto okanye wawungavumelani okanye kangqinelani nento ababeyenza. No. Andikwazi uba ndiyiphendule njani le nto uyithethayo. I don't know how to respond to In what you're fact, saying. I'm not even sure, Chair, that I understand.
Well, you can say yes or no. I'm saying this statement communicates, and you will say yes or no if you don't understand. And please don't be arrogant with me. Eh? No, I'm yeah. not. Chair. I'm sorry. Thank you. You can. Can I just ask Mr. Sekane to just be Tone it down. respectful to the witness? There was another comment earlier on about don't be like that with me. You're not going to be like that with me. I don't think it's necessary in proceedings like this. Thank you. I don't find anything particularly wrong. It's fine, ma'am. Why? Chair, she's policing me. It's okay. We fine. I'm saying, and you can differ with me, Ms. Mengo. Forget people who want to help you. I think you hear me. That reading this statement, and you are free to disagree with me because it's an interpretation. There is a message that communicates that what you saw, you did not approve of. I'm not saying you must agree with me. You can say no. Andithi uvumelane nami apha kodwa ke xa ufunda ke okubhalwe apho bangaba ke kunomyalelo bangaba ke yayizange ikuhlale kakuhle okanye ke ayonto owawuvumelana nayo le owayibonayo okanye ababeyenza. No. I will stick to no. Sorry, sir. I will stick to no. Thank you. Okay, so you did not see it as wrong. Sorry. But then in that case, what is the significance of you telling anybody that I saw these two people hugging? What is the significance of that? Ukubaluleka kokuba ngaba uqalele noma uqalele bani na okokuba ngaba ndasibona esisibini sisangana. Ngela xesha ibikukuzoba umfanekiso wemeko okanye imo endayibonayo okanye endafika kuyiyo kwi-chamber, not that kukho into erongo nento babeyenza bona. At that time, it was just to draw the picture of the situation or the situation as it was then, not to say that there was anything or something wrong with what they did or they were doing. Okay, thank you. I will argue in the end, ma'am, that the statement suggests that there was something wrong and you wanted them to hear that you saw them. Mna ke xa ndiqukumbela ke ekugqibeleni ukuba ngaba ndizawuthi ke ngokwemiyalezo lona uba ngaba ke nodlulisa uba ngaba ke yayikhona into erongo kwaye futhi wawufuna ke babone okanye baqaphele uba ngaba wababona. Andizokuphikisa. I am not going to dispute. In fact, you did not proceed to get inside. Enyanisweni awuzange uqhubekeke ngokuthi ungene ngaphakathi. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Let me say this. As I read through the papers and the way you talk about the court manager, and you tell me if I'm wrong, I got the impression that you got the impression that the JP didn't resolve the issue adequately with you, and I got the impression that you are intimating that it would appear that he was in he was very friendly with the court manager. They even hugged at some point, and therefore that's why the JP didn't resolve my problem with the court manager. I got that impression. Was I wrong? Ngokufunda kwami ke uzandixelela ke ukuba ngaba ndiyaphazama ke okokuba ngaba ewe unalo mba lona ke wawudlulisela ku JP ngokubona kwakho ke ngoku JP esangana ne court manager wafumanisa okanye ke wanale picture ukuba ngaba hayi man u JP akawusombululanga umba wami kuba kaloku uyavana ne court manager. Ingaba bendiphazama? Ndizawuthi ubuphazama, Chair. I would say you got it wrong, Chair. I see. Then I'm unable to understand the significance of you telling anybody that I saw them hug. Ngoko ke ndingayivisisi ke ngokuba okanye ke ukubaluleka bokuba ngaba uxelele nabani na okanye uxelele ongomnye umuntu bangaba ndababona besangana. Ndiyavuma, Chair. I agree, Chair. Thank you. Yes, Mr. Skaka. And then, why did you not proceed to get in? Was it not to disturb them hugging?
Kwathini ke ungaqhubeki ungene yayikuba ngaba wawungafuni ubaphazamisa behakana. Ihamba nalaa ntlonipho bendike ndathetha ngayo, ebethembisile ukuba uzawuthetha naye. Mna bendilindele uba ndizawubizwa ke ngoku kuthiwe yiza sibekwe sobabini apha kuthethwe nathi. It goes with the respect that I earlier on made mention of. I was promised, or he had promised me, that he was going to speak to the court manager. What I was then expecting was to be called, and both of us to be placed to be in the same room or same place. Right, ma'am. Let me take you back really to what I think the chair was in. It's not a trick question. Is that therefore, when you saw them hug and you wanted them to know that someone saw them, it was along the lines that, when I use the word untoward, I was careful. I'm not saying sexual or anything. Is that you did not approve of someone to whom you've complained about something, about another person, in your view, hugging, showing that they are cordial. Is that interpretation wrong? To say, when you say, I closed so that they could hear, someone saw them. Andazi noba ke ukutolika okwami ke nditolika rongo na okokuba ngaba ke xa usithi ke ndaye ndavala ke okokuba ngaba babe nokuqaphela ukuba unomuntu owababonayo, yiloo nto ndiye ndasebenzisa elagama ndisithi ke bugwenxa bendingathethi ngokuba ngaba mhlawumbi into ephathelene okanye iyelelene kwezesondo, kodwa nje ukuba ngaba ke laa nto wababona beyenza ukuba ngaba wena yinto owawungavumelani nayo. Andibazi indlela ababulisana ngayo, akuba ndandingavumelani nayo. I don't know how they greet each other, so it is not to say that I did not approve of what they were doing. It's fine, ma'am. I will argue that on this point, you are avoiding the real issue. Ndizawuthi ke xa ndiqukumbela ke kwiphambi kwayo ipanel lena ukuba ngaba ke umba lona ke uyawubaleka. Andizokuphikisa. I am not going to dispute that. Thank you. Then you continue to say that the JP spoke to you about the father of your child, right? Uthi ke uJP waye wathetha ke nawe ethetha nawe mayelana notata womntwana wakho. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. In fact, you put a quote that she said, such a beautiful woman without a man. Uqhubeka ke uthi ke wathi ke inenekazi elihle kangaka elingenandoda. Ewe watsho. Yes, he said so. Remember to take us along all the time. Yes, sorry. It's paragraph 7, with page 5, at the top of page 5. Thank you. It's line 4. Sorry, Chair. Sorry, Chair. No, that's all right. And in fact, may I correct him? He was wrong. You had not said you do not have a man. You had said you are no longer with the father. Am I correct? He's wrong. Uthi ke apho bangaba ke enenzange athi ke okanye zange kube intetho yethi ke awunandoda kodwa nje awusekho kunye notata womntwana. Indlela yakhe yokuphendula wathi ndingenandoda, zange athi utata womntana kasekho yena. The manner in which he responded is what I do not have a man. He never said the father or never referred to the father of the child. Yes, in fact, I agree with you, ma'am. Sometimes we agree, but you must note when we are agreeing. I'm saying he is wrong. He is inaccurate. He says you are without a man. You never said that. You said you are no longer together with the father of the child. That's all. So I'm agreeing with you. Would you please agree with me at least on this one? Kulena ke ungavumelana nani ngoba ke ndiyavumelana nawe, so nawe ke ungavumelana nami ngoba ke ndilungisa apho kokuba ngaba ke uthe nje kuba unandoda akathethanga ngotata womntwana. Thank you, Chair. We are in sync. Like, ma'am, I don't know. I do agree. Yes, with you. that you are divorced. Okokuba ngaba ke nohlukana okanye ke waqhawuka ke umtshado.
wayengekaqhawuki ngelaa xesha sasikwi-separation. At that time, we were not yet divorced, we were on separation. But eventually you did. Kodwa ke ekugqibeleni nade na divorce. Kunjalo. That's correct. Thank you, ma'am. Thank you. Then we get to the meat of the conversations, which we will compare these with the ones later, tomorrow, with the ones you have in the file, which was called Volume 3. But for now, I just want us to stick to the statement so that we see whether what you say here, I just want you to understand the process. You see that what I'm doing is whether what you say here is the same as what you testified. That's the purpose. So I'm not going to read everything. So Apha ndifuna nje ke uyiqonde kanye ulandele ke into endiyenzayo kokuba ngaba ke nje oku okuthethayo apha kokuba ngaba ke yiyona into oye wayithetha khona ke ilixa okanye ixesha apho khona ke sizawuthi ke sijonge oku kakunye futhi nesinye esiyana ke istatement ebendithethe ngaso. Ewe. Yes. And then, at some point during later that day, the respondent communicated with you on WhatsApp. Kwangalo mini leyo ke imini noko sele ihambile ke respondent waye ke wancokola nawe ngo WhatsApp. Ewe. Yes. With him asking you how old you were and the child. Is that true? Ekubuza ke iminyaka yakho kwakunye futhi nomntwana wakho. Ewe. Yes. In fact, you testified at some point that that conversation was making you uncomfortable. Uchilo ke ukuba ngaba ke incoko leyo yincoko ke noko eyayingahlali kakuhle apha kuwe kanye ingakuphathi kakuhle. Ewe. Yes. In fact, you testified that you did not know what business of his was this. Uchilo nokuba ngaba ke awuyazi ukuba ngaba ke yena wayengenaphi koku. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. What we also can agree about is that as much as you felt that way, for whatever reason, and we'll get there, you did not communicate this feeling to him at that point. No xa nje ke wena wawuziva ngolo hlobo kodwa ke asiyonto leyo owayivakalisayo okanye owayigqithisayo kuye. Ewe. Yes. In the statement though, can I, that we're getting done, but I'm coming to read them so that I don't take you line by line. It's the line I'm talking about is 2, 4, 6. It's from the bottom of that paragraph, before paragraph 86, where you say, I was getting tired of his questions and getting uncomfortable. Sorry. Yes, We're not together. Line from the bottom. Sorry. What number? We are on paragraph 7, ma'am, page Yes. 5. Yes, I'm there. You there. You see Yes. that big paragraph 7 where it ends. Yes. Count from the bottom and to 2, 4, 6. I was getting, Okay. Thank you. Thank you so much. you say, I was getting tired of his questions and getting uncomfortable. And I responded by saying, I will give him a chance for him to observe. Apha ke ifundeka ngohlobo okokuba ngaba ke ndandithiya ke ngoku ndithiya didinwa imibuzo yakhe kaye futhi ke ingandiphathi kakuhle ndaphendula ke ngokuthi ndiza kumnika ithuba lokokuba ngaba ke azibonele. Ewe ndiyayibona. Yes, I see it. Ms. Mengo, without undermining what you were feeling, and I heard your testimony, would I be correct to say that on the face of it, from an outsider observing, outside you did not communicate this discomfort? Xa ndinothi ke ngondithi kuwe hayi wena kodwa ke ongomnye ke umuntu ke ongaphandle ke ojonge ukuba ngaba ke indlela owawuziva ngayo kanye ke imvakalelo le yakho mayelana lomba lona ayonto owaye wayigqithisa. Ewe. Yes. You will agree with me that for whatever reason, and I don't want to question your reason, for whatever reason, how you feel is not communicated when you don't say it. Indlela oziva ngayo ayigqithisekanga okanye ke ayithethekanga xa wena ungayikhuphi okanye ke ungayitsho. Ewe. Yes. At this point, then you will agree with me. The discussion about your age and your body was a discussion that seemed, we will get to the quality of this discussion, that seemed consensual between the two of you.
Ngoko ke uzovuma uba ngaba ke incoko lena ephathelene neminyaka yakho kwanomzimba wakho incoko ekwakukhangeleka ingathi oko kwenzeka ngokwesivumelwano. Ewe, Yes. He had no way of knowing, particularly without seeing you face to face, that you did not approve. Wayengenayo ke indlela yokwazi futhi ke ingakumbi ke ingakhange ke nidibane ubuso ngobuso okokuba ngaba ke wawungahambiselani nalonto leyo. ewe, Yes. In fact, it's not just that you omit to say how you feel. You communicate that you are fine with it. Futhi ke ayipheleli nje ekuthini ke wena hayi awuyichaza okanye awuyitsho lento ba awuziva kakuhle okanye ayiphathi kakuhle kodwa ke uthetha ngokungathi wena yonke into ihamba kakuhle. ewe, Yes. And Ms. Mengo, you had an option not to respond to a discussion that has nothing to do with what makes you meet as a judge, president, and secretary of a colleague. Wena ke ubunako okanye ubunako nokuthi ke ungaphenduli ke okanye ungathethi into ke ingakumbi ke kwincoko oqondayo kuba ngaba ke incoko lena ke enganidibanisiyo na njengo-judge president kwakunye futhi ke no-secretary. ewe, Yes. In fact, I do understand the difficulty of being rude to someone that you think is well respected. I'm with you that it may be difficult to be rude to that person. But as an adult, sorry. Ndiyakuva ke kwaye futhi ndiyayivisisa ke into lena yokungafuni ukubonakala nokufuthi ke nokungafuni ke ukuba khwada kumuntu ke ohloniphekileyo. ewe, Yes. But you are old enough to know that keeping quiet would have been better than communicating the opposite. Kodwa ke umdala ngokwaneleyo ukwazi into yokuba ngaba ke ukuthula uthi cwaka kokona ke kunoba uske uphendule okanye nawe ke uqhubekeke ngencoko. akukho lula. It isn't easy. Well, ma'am, you do it at some point. I won't get graphic, but I'll take you to where you get graphic. I'm saying you had the option not to answer him. Kukhona ke apho ndizawuthi ke okanye xa siqhubekeka ke ndiza kubonisa khona ke apho kwenzeka khona ke kodwa ke endikutshoyo apho kuba ngaba ke ubunako okanye bunayo ke i-option yokuba ngaba ke ungaphenduli. Ewe, Yes. And ma'am, I'm not underestimating the fact that it can be difficult. I'm saying as difficult as you say it is, that you are then not communicating to the person that they are offending you. Ewe andijongeli phansi umbalo kokuba ngaba ke kunzima kodwa ke noxa kunzima kunjalo kodwa ke kuba ngaba ke ungathethi okanye ke ungaphenduli kumuntu lo onguye ke okuthethayo oko. ewe, Yes. It is therefore not unreasonable for an observer to say that this discussion, where you do not only keep quiet, but say, as you later say in others, say what would make him happy, that it seems reasonable to conclude for a reader, for an outside observer, that you were in agreement. Noxa ke wena ke usitsho bangaba kwawuphendula ke okanye ke buke wakutsho ke ngaphambili bangaba ke wawuphendula ke oko kuzathi umonelise kodwa ke kumuntu ofundayo umuntu ke ongeyonxalenye yale ncoko lena okokuba ngaba ke yena ke amkele okokuba ngaba ke incoko lena yayisenzeka ngokwesivumelwano. ewe, Yes. Sorry, Chair, before I ask another question, I'm told that it may be the time to adjourn, and I wouldn't mind adjourning. Yeah, if it is the convenient. It is for my purposes, Except yes. that if Mr. Madonsela wanted to give instructions. Okay. He was bullying me. We adjourn, we'll come back at 1:45. Can I just freeze everybody? My apologies. I just wanted this to be on record. Ms. Mengo, you are under cross-examination. And as long as you are still under cross-examination,
You are not allowed to discuss this matter, anything about this case, with your legal advisors I understand, Chair. or anybody else for that matter. I understand, Chair. Thank you. I'm sure you do understand that, especially because you worked at court as judges' clerks, right? Yes, Chair. Please, thank you. We adjourn until 1:45.
You are still under oath, Ms. Mbenenge. Usephansi kwesifungo. Ewe ndaqonda Chair, inkosi. Understood. Thanks, Chair. Mr. Sikakane. Thank you, Chair. Chair, may I know you, it's like in the morning you were ambushed with an affidavit. There are documents that we've placed which I think are going to be Exhibit B. Hearing Exhibit B. Exhibit 2. 2. Yes. Sorry. Yeah, we better make 2, not letters of alphabet. There's a limit to letters of alphabet. Yes, We I may know, exhaust yeah. them. Yeah, we can go to 1 billion at least in numbers. Exactly. Yes, Chair. And may I confirm that they've been placed before the panel? We've given them to our learned friends. Let's see. Okay. Chair, they are being paginated. I just said to them, because I'm going to get to them, but because we're still here, I'm comforted by the fact that it's not documents our learned friends did not receive at all. So I thought I should place them. Okay. And take them. Thank you. Ms. Mengo, we were at a point where you agreed with me that without getting into any reason, you at that point, as uncomfortable as you say you were, communicated the opposite of what you say you were feeling. Njengaphambi kokuba sinqumame ke uyatsho ke okanye ke sivumelene ke ngelithi ke ewe wena ke phaya umyalezo owawugqithisayo ngumyalezo ke ekungasinguwe lo okanye ke ongachazi lendlela wena othi wawuziva ngayo. Yes. And you also agreed with me then that to both the observer and the person you are communicating with, the truth about how you feel is not communicated. Kumntu ke ojongileyo umuntu ofundayo kwakunye nalo uthetha naye inyaniso yoindlela okanye ubunyani bendlela owawuziva ngayo abuzange bugqithiseke. Yes. And therefore, without getting into your reasons, it is reasonable to say on the basis of your communication, that part of the communication was not unwanted. Ngatsho ke ngoku ukuba ngaba ke la nxalenye leyana ke okanye la ngxenye leyana ke yencoko yayingasiyona incoko eyayingafuneki okanye ke eyayingamkelekanga. No. Ma'am, it's not a trick question. I'm saying because you have not communicated to the respondent, in fact, you've communicated that you are part of this, you are going along with it. And an outsider like all of us here, or the panel, it is not unreasonable to conclude for those, I'm not getting into your feelings or your reason, to conclude that you are comfortable and consenting to this discussion. Ndithi ke kumuntu ke ongaphandle ukuthi ke wenza umzekelo ke ngepanel lena naye ke okokuba ngaba ke asiyonto noko engavakaliyo ukucingela okokuba ngaba ke ngohlobo oluya ke owenza ngalo okokuba ngaba ke akukho nto yayisithi uchasene nalancoko. Yes. Thank you for the clarification, Council. In fact, ma'am, I did say to you earlier, I am not unaware of difficulties of communicating when you still shy about something. All I'm saying to you is that for us to determine the definition you and me spoke about, that something is unwanted, that feeling of unwantedness is known when it's communicated. Endikutshoyo kokuba ngaba ke la mvakalelo leyana yokokuba ngaba ke oku noko into lena ke engafunwayo okanye engamkelekanga ivakala okanye yaziwa xa ithe okanye umlomo wagqithiswa okanye yavakaliswa. Yes. More particularly when the
the people communicating are not with each other face to face. Ingakumbi ke xa isibini esi sincokolayo singajongenanga ubuso ngobuso. Yes. Because when you are facing each other, it's possible for you to say yes, but your gestures can show that you are actually uncomfortable. Kodwa ke xa nijongene ke kulula kuwe ukuba ngaba uthi ewe, kodwa ke imbonakalo le yakho ke okanye ke izinto oye uzenze ke zona zibonise ukuba ngaba ke cha hayi awuziva kakuhle. Ewe. In fact, you will agree with me, ma'am, that in your testimony, there are many instances where you tell this panel that not only did you not communicate your discomfort, you actually communicated what you thought satisfied him. Futhi ke na njengoba uqhubeka nje ngobungqina bakho ke zininzi ke iziganeko apho utshiloyo khona ukuba ngaba ke awukhange uyivakalise indlela oziva ngayo, kodwa ke into wawuyenza ukuba ngaba ke utsho okanye ke uphendule ngolo hlobo okanye lonto izawuthi imanelise. Yes. In fact, before we move to the next segment, if I heard you correctly, you admitted that you lied to him for a particular reason, but you lied to him. Utshilo ke bangaba ke waye okanye buyivumeleke into bangaba ke waye waxoka kuye ngasizathu sithile ke. Yes. In fact, it's not once that you lied to him during these salacious discussions. It's many times. Ayonto yenzeke nje isihlandlo esinye leyo bangaba ke omqoki okanye uqoke ke kuye kodwa ke isihlandlo. Ewe. Yes. You must agree with me that when you did that, you communicated a message that would be communicated by a person consenting. Uzovumelana ke nam ukuba ngaba ke ngoku umyalezo owathi wawugqithisa wena ke wawugqithisa umyalezo womuntu onikeza ovumayo kanye amagama onikezela ngemvume. Ndicela undiphindele. Can you repeat? I'm saying in many of those messages where you communicate that you are playing along, where you are lying as we agreed. Right? Ndithi ke kule minyalezo mininzi ke apho khona ke wawusithi nawe ke hayi ukulento ke amagama uthetha ke ubuxoki. You seem to be consenting to ukhangeleka umuntu ke ohambisanayo. Yes. Is there any particular reason why you lied? Khona ke isizathu esithile soba ngaba kokutheni nawuze uxoke? Kuba ndandimoyika and ndandiqala nothetha naye okanye ukusebenza naye ngela xesha. It's because I was scared of him and it was the first time speaking to him and working with him at that time. Remember, ma'am, you and me started at the beginning very slowly about what a liar is. Khumbuleke mina nawe siqale nje ka singangxamanga ke sithe chu lento eqaleni bangaba ke ixoki yintoni. Ewe ndiyakhumbula. Yes, I remember. And you agreed with me that a liar is a person that lies. Wavuma kuba ngaba ke ixoki ngumuntu oxokayo. Ewe. Yes. The reason does not matter at that point, at the definition point. Isizathu ke kweso isigaba ke siye singabaleki. Kuhle. Good. No, I don't want good. Don't patronize me. I want yes or no. Yes. Is it yes or no? Yes. Thank you. Now that we know you lied about that aspect, we'll get to the reasons. Are you a liar? Njengoba ke ngoku sisazike okokuba ngaba mayela nalowo umba ke ngoku uye waxoka okanye waye waxoka ingaba ulixoki? Hayi andilixoki. No, I am not a liar. Okay, ma'am. Maybe, Mr. Sikakani, maybe as to whether or not she's a liar is the prerogative of the tribunal or the judge adjudicating a case. Thank you. I will leave that point. Well, ma'am, let's go to paragraph 8.
Continuing with not indicating what you were sending, you then say later, I'll read it as it is, ma'am, if there are spellings or grammatical issues, I'll leave them as they are. Then later said, I'm quiet. He then commented on the status on WhatsApp. He spoke in Xhosa, but he said I must take off clothes in the upper body. Khulula umntla. Iqhubeka ke ithi ke ekuhambeni ke kosuku wathi ke ndithule wa commenta ke kwi status sam sika WhatsApp watsho ke okanye wathetha ke ngesiXhosa kodwa ke esithi ke mandikhulule ke impahla zam zangasentla khulula umntla. Ewe. Yes. Ma'am, was it your testimony that he said, take off your clothes? Ingabe The upper body. ibubungqina bakho kusini na okokuba ngaba waye wathi kuwe khulula impahla? Ewe. Yes. Am I wrong to say that your testimony was that he said he want to see the upper body side of the picture? Ndizobe ndiyaphazama kusini na xa ndisithi ubungqina bakho buthe wathi ufuna ukubona apha ngentla? Awuphazami. No, you are not making a mistake. Ma'am, let's go back then to your phrase. Please, when you say in your statement, he said in Xhosa, but he said, I must take off clothes in the upper body. This is not consistent with your testimony. Kodwa ke xa sinothi ke ngokusijonge apha okokuba ngaba wathi ngesiXhosa khulula umntla uba ngaba lonto leyo ke ngoku iyakhabana nobungqina bakho. Yes. Ma'am, because both of them, as you agree, they are inconsistent. Because both of them are on oath, could you tell the panel which one is true? This one where you say he said you must take off your clothes in the upper body, or the one which I think you were following your messages where he said, show me the picture, the upper side of the picture? Nanje ngoba ngaba zombini ke ngoku zenze okanye ke ziphantsi kwesifungo yeyiphi ke ngoku eyiyo le athi khona ke khulula umntla okanye le ubuyithethile ke uba ngaba esithi wayesithi ukufuna ukubona apha ngentla? Andiqinisekanga uba ndikuva kakuhle umbuzo wakho. Chair, if I can come in here, she did testify like that. On page 1165, the words Kulula Umtla is there, and I wrote down what was said. It means take off the top part, and it was clarified to say upper part. And the time that I was conversing with him, I was doing things in the house. She testified it like that. Maybe you should repeat, contrast the two things. I'm not clear as to what you are contrasting. I'm contrasting. Maybe I'll help if I understand the contrast. I'm contrasting. You see, the problem when you're cross-examining someone, everyone thinks you are tricking them. I'm saying, when you say here, graphically, he said, I must take off my clothes. It's not the same as the testimony that I think was correct, which says this was a status. It was the picture. It says, can I see the upper side, upper body? I'm just asking, did he say, take off your clothes? Chair, that was not the testimony. I wrote down, take off the upper part. That's what she testified, not to take the picture up. I can leave this question if it's this. I can leave it, but I know what I'm trying to ask. No, we must Chair, resolve Chair, I this. want to resolve. You know, I left them asking leading questions for 7 days. I did not object. And I'm being interrupted because when they get uncomfortable. And I want to be left to deal with this, and the witness is very cooperative with me. All I'm saying is that it's the same as the other one we were in about closing the door. I'm saying the message you give here is that he asked you to take off your clothes. Now that's the message on the paper. On the paper. The message on the paper says he asked you to take off
Yes. To, Clothes. to take off Clothes in the upper body. clothes on the upper body. Yes. That is what is on the Yes. on the paper. Yes. And what was her evidence? All I'm conveying is that in the evidence, it became clear that it's not that she said, take off your clothes, because they were not, she could have said so, but it was to show the status, the upper body of the status, because she had not shown it. That's all I'm saying. I don't know if I'm any wiser. Can, I'm being assisted here, referred to, Yes. is that volume 3? 11 something? 11 116 5. I just want to understand what stands in the picture. Sorry, in the affidavit. Take off clothes in the upper body, right? We can all see that. Now we go to 1165. Where are we now? 2020. Well, of course, it says the same thing, but what you contrast what stands in the affidavit, and you say during her evidence, she said something else. Yeah, Chair, let me just take this, because it's not my style to trick anybody. I'm saying if you take that message and you read the answer, and Which because message now? the message that says "Kulula umtla," In the affidavit? right? In page 1165. Yes. Oops. Yes. Right? And I'm trying to get to, I was asking about the context. It says Kulula umtla, right? These people are not together, and it's the answer that tells you what exactly this is. It's not someone saying, take off your clothes, because that communicate. Can I say something about the language here? Xhosa is being asked and subsumed into English diction for no reason. It means there's a superior language. Let's take the answer so that Xhosa must make sense on its own as an equal language, and you must look at what it says. There is a mistake, because we believe English is a superior language, of subsuming Xhosa diction, Xhosa phrase, to make sense in English nuance. What I'm asking the witness, below that answer, take it with its answer. She says, Aziko will try later. It means I don't have them. I will try later. So it's the picture, Aziko, they are not there. So, but if you read here, I'm clarifying that what you read here, when someone says, take off your clothes, in the testimony, which I think was correct and contextual, she says the pictures where the upper body can be shown as equal, they are not there. She was not being argued. You have to take both of them to know that what she's being asked is not to take off your clothes, as it's put, is show me a picture with the upper body. And she correctly says, I don't have them. That's all I was trying to establish. And I'm not tricking the witness. Them being the pictures. Yes. She puts laughing emojis. I'm just saying, when you write here, it's the same as what we were talking about the court manager. Because we are subsuming, and I heard this being said, can the interpreter just say this word, subsuming an African language into English to make sense? Let's get back to this. Kulula umtla, yes, means
literally, take off your clothes on the above. But in the context of her testimony, which I think was correct, read with this answer, with a laughing emoji, she understood very well that this was about asking for another picture, which shows the upper body. Oh, okay. That's all I'm saying. I'm not saying she was wrong. Sorry, Ms. Mengo. I think we understand each other, but people didn't do. So I was just saying, this is not, what you communicate here, maybe Miss, she did not say, she was not talking about you. She was talking about you showing him a picture. You must show him a picture that shows the upper body. Am I correct? May you repeat that? The interpreter did not grasp that. May I? You want okay. me to try? All right. No, it's fine. But I am saying because you are talking about pictures. You are not, he's not asking you to undress, to take off your clothes. ndithi ke kuba uthetha ke ngefoto akakuceli okokuba ngabakhulula ngamagama ke khulula impahla yakho. Cela njalo. That's how he was asking me. Okay, ma'am. Awukwazi uba ne-picture ungakhululanga okanye khange acacise uba yifoto ngoku. You cannot have a picture without having undressed. Or he did not say, take a picture now. Mna ndiyi-understande ngolo hlobo khange ndiyi-unpacke ngale ndlela wena uza ngayo. I understood it like that. I never unpacked it in the manner in which you are coming up with it. It's fine, ma'am. We have time. We don't have to agree. Let's get your answer. You said aziko. They are not there. Ewe, Yes. Does that not mean they are not there? Akuthethi uba loo nto uba azikho. azikho. Ewe, They are not available. They are And you're not talking about the pictures. there. Sithetha ngefoto. ewe. Photos. Yes. So you and me understand each other. He was not saying undress. He was saying show him other pictures, and you correctly say aziko. Wayengathethi ngempahla wayesithi mbonise ezinye ifoto waphendula wena wathi azikho. Yes. Thank you. That's all that it was. Then, Just a minute. This is an important aspect. We need to all understand each other. And I'm going to write how I think I understand. And you, Mr. Skakane, and you, Ms. Mengu, must tell me if I've incorrectly noted, summarize the debate that has been going on. When the respondent said, Kulula umhle, whatever, according to Mr. Sikakan, he was not saying undress the top part of your body. Ngokutsho kwakhe ke uadvocate okanye ke mnumzana uSikhakani bangaba ke urespondent xa wayesithi khulula umntla wayengathi kuwe khulula impahla. Ewe. Yes. He was, in effect, talking about pictures, asking for pictures which you said aziko.
Uthi ke wayethetha ke ngefoto ezo wena ke owathi xa uphendula wathi azikho. Ewe. Yes. Have I summarized this correctly? No. Perfectly. Okay, thanks. We'll make you honorary Xhosa. I wouldn't mind it. And Ms. Mengo, let me tell you, at this point, I am not suggesting, in fact, it's not true that you lied anywhere. I was just making this point. I'm not saying there's a difference between your testimony now and what's here and in your testimony. If I don't want that to be attributed to you, I'm not suggesting you lied in any of these two. Ungandiva rongo akhange anditsho futhi okokuba ngaba ke kukhona apha uthethe khona ke ubuxoki kwezi zimbini ngama magama goku kubhalwe apha na kubungqina bakho anditsho. Actually, when you explained, I understood. Thank you. In fact, in your statement, for those who may think you were not telling the truth, in the very same statement, you do explain it in the right context as well, that you were talking about pictures. So I just wanted to clarify that. So that's not where I say you lied. Uyichazile uyicacisile ku statement sakho ayiyo leyo indawo apho ndithi khona ke uxoke khona. Enkosi. Thank you. Thank you. You still agree with me that even in this conversation, this is the second phase of the conversation. One made you uncomfortable. You did not communicate. Even in this conversation, although you don't tell us what you said, you do not communicate discomfort. Nakulena ke incoko noxa ke ungasixoleli uba ngaba ke waye wathini na kodwa ke awukuvakalisi ukuba ungeva kakuhle ngalento le ayonto uyithethileyo. Ewe. Yes. And you agree with me that at this phase again, you were not communicating the truth to him. Uyavuma ke uba ngaba nakwesi ke isigaba uba ngaba ke wawungagqithisi lento iyiyo okanye ngoluhlobo wena uziva ngamagama ke wawungavakalisi inyani. Ewe. Yes. In fact, you told this and you say it in your statement. We are now at paragraph 8, but on the page 6 of volume 1, right? You tell us that you never sent him that picture. Usixelela ke ukuba ngaba ke awuzange umthumele ifoto leyo. Ewe. Yes. And you say he kept on deleting. Uthi wayemane ecima. Ewe. Yes. Can I ask you here before we proceed? Did you ever delete anything that the two of you talked about from you? Ikhona into wena owake wayicima enani incokola ngayo nina nobabini? No. Ayikho. There's none. So I am correct and you were correct, and I don't say this is the version, I'm saying it's yours. We will not find during this process from the experts or anybody of the downloads that you ever deleted a message to him. Ngoko ke asisoze sifumane nto noma ke kuye ke ingcaphephe iexpect leyo okokuba ngaba ke ikhona into owayiциmayo iyayisiya kuye. Ngokolwami ulwazi ayikho. According to my knowledge, there's none. Yes, of course we're talking about your knowledge. And if we do find that, you and me shall have arrived at what we talked about earlier, the crime of perjury. Okokuba ngaba ke singathi ke siyifumanise lonto leyo mna nawe sawube sifikile ke koko besike sathetha ngako ngaphambili ityala eliya ke le perjury. Sorry, Yes. sir. Sorry, I Yes. think we should just try to clarify this to the witness. And Mr. Skakani correctly said that, of course, according to your knowledge. But I would understand, subject to Mr. Skakani's contestation, I would suggest that, I know you said I never deleted my message, any messages to him according to my knowledge. Ndiyayazi ke uba gqiba ukuthi ke awuzange ucime into wena ngokolwazi lwakho. Ewe. Yes. Do you not
mean to say, I don't know, Xhosa, but do you not mean to say, according to my recollection, isiXhosa ke andisazi ingaba mhlambi awuzami ukuthi ngokukukhumbula kwami and don't agree with me if I'm wrong, ungavumelani nami ukuba ngaba andiyaphazama Ngokolwam ulwazi bendiminisha ukutsho Chair. according to my knowledge I meant to say Chair ulwazi is knowledge okay, and that is with reference to, excuse me, the entire conversation which started June 2021 until. Your answer is, according to your knowledge, you never deleted your message, or if I understood correctly. bandikuva kakuhle ke uthi kwincoko ke embenayo okanye kwincoko enaba nazo ke ukusuka ngoJune ke ukuyokutsho ke apho ke ifikelela khona ukuba ngaba wena ngolwakho ulwazi akukho message okanye messages okanye nto wayicimayo Ayikho. no there is none Thank you. Mr. Sikaka. And then let's go to the specific dates because they're going to be important. Let's go to the 9th. Now, this is after the other discussion. You say in your statement, you uploaded, you say, I uploaded my status on WhatsApp and JP commented on my status by saying he thought I was going to show him the bottom part of my body. See that? sorry where are we? Oh okay We are on page 6, paragraph 10. paragraph 10 yes apha ke ubhalile uba ngaba ke ndaye nda-uploada ke i-status sam kuWhatsApp uJP wakhomenta ke kwi-status sam esithi ke wayecinga ukuba ngaba ke ndizambonisa ke amazantsi omzimba wami Ewe. yes In fact, if you look at your complaint about the offensive nature of messages, it's getting, according to you and everyone, it's getting worse. He's now asking you, this is the third one. It's getting worse. He's asking you again that you must show him the bottom part of the body. xa ujonga ke isimangalo esi sakho ke yesithathu ke lena yayi ke ngoku iya sorry iya ke ngoku isiya ngokuba wesike ngoba apha ngoku ukucela ukuba ngaba ke ucela ke amazantsi omzimba Ewe. yes Would I be wrong to say at this point, this is the third kind of situation from the discussion about the child and husband or former husband and the discussion about the other picture and now this. Would I be right to say at this point you are more offended than you were earlier? apha ke ngoku zizihlandlo ezintathu akeqaleni phaya bengumntwana umyeni wakho okanye owayesakuba ngumyeni wakho yayifoto enye leya ngoku lena ngoku ingaba ke ngoku ndirayithi xa ndisithi apha ke ngoku yona ke ngoku lena yakofundayo okanye ke eyakuphatha kakubi Ewe. yes And am I correct that even though one can see the offensive nature of that, in keeping with what I think was your approach, as you say, you did not communicate it? noxa njena ke ingazange ihlale kakuhle kuwe lento kodwa awuzange uyithethe Ewe. yes And it wouldn't be fair here to suggest that maybe you communicated anything else, but you just did not communicate that you were offended. angeke ke kufaneleke ukuba ngaba ke khona nje engenye into owayikhomithayo okanye wegqithayo kodwa nje awuzange ubhekise kwanto Ewe. yes And in fact, the next segment, which is still in the same page where you refer to your Annexure E, you say, I uploaded a second picture in the evening with the caption that, I quote, I am still beautiful even at sunset, close quote. uqhubekekile pha uthi ke ndaphinda ke nda-uploada ifoto yesibini malanga okanye ke ebusuku ndabhala ke apho ukuba ngaba ke ndisemhle
nasekutshoneni kwelanga njena. Ewe, Yes. And he attaches that, oh no, Dolazana. He attaches the emojis, laughing emoji. Wafaka ke yena ke i-emoji ezo zihlekayo. ewe, Yes. Right there, ma'am. You know, earlier, as I said, you were very impressive on the phone and how it works. What did you understand him to mean when he sends laughing emojis? Bichilo ke ngaphambili uba ngaba ke xa kufikelela apha ke ku nomiyayi aba ke noko uyabachana unobuchule wena ke ngokuqa ke ngokusele ethumela ke imbuso ezo zihlekayo wena kwathi qatha ntoni kuwe? kuxhomekeka kuba le emoji uyisebenzisayo ukweyiphi imo wena mntu uyithumelayo. It depends that the emoji you are sending, you as the sender, in which situation are you? That's why it's called communication, ma'am. The person receiving is very important. Ilonto ke xa kuthethwa ngayo kuthethwa ke ngoqhagamshelwano umuntu ke lo uyifumanayo yena ubaleke kakhulu. All right. Nga-understand uba uyahleka. I Yena wayibona into efana. understood him to be laughing. To him, he found it to be funny. Thank you, ma'am. So, we in agreement that you understand that sending a laughing emoji communicates that you are laughing about the subject of the communication. Ngokuvana ke ngoku okanye ngemvano okokuba ngaba xa uthumela ke ubuso obu ke buhlekayo okanye ke emoji ehlekayo uba ngaba ke uyahleka mayelana lento ithe yathunyelwa. Ewe. Yes. It's therefore not unreasonable that wherever any of you used a laughing emoji, you both now, as you've established, understood that the matter was a laughing matter. Ngoku ke xa silapho ke okokuba ngaba nobabini ke xana umuntu athumele le emoji ihlekayo okokuba ngaba ke umbalowo okanye into leyo esube ithunyelwe yinto ehlekisayo. Ewe. Yes. Well, ma'am, we'll come back to that when we get to the specifics. Then we move to another big day and see, but it's both of you are talking about stress relievers and all of this. It says, on 18 June, this is paragraph 11, we are still on page 6. On 18 June, and I assume this is 2021. Sorry. 16. Yeah, I am exposing my age in these proceedings. On 16 June, I uploaded a picture where I went zipping and he commented, wow. And I replied, stress reliever. That discussion, you still, it sounds like it's a cordial discussion. Nalapho ke ngoku lena le ncoko lena ke kukhangele okanye ke xa uyibona kuvakala bangaba ke incoko ke engekho igwenxa ngayo. Ewe. Yes. And then it gets to the point where the JP, the respondent asks you about stress, and so you are cordial with each other because you've told him about stress and he is concerned about your stress. Would you agree with me? Then ke ngoku nithetha ke ngestress esi kwaye futhi ke yaba yinto eqhalabisayo ke yena indaba leyo ye stress. Ewe. Yes. You will agree with me that at these moments where you are not exchanging salacious messages, you are talking about work, the opportunity was there. I'm not saying it was exercised and I'm not blaming you for not. Was there to alert him of some of the things he says that you do not like. Ngoku ke seningasathethi ngemiyalezo lena ke ngoku ephathelene nezesondo okanye ke andithi ke okanye ngoku nithetha ngezomsebenzi
kodwa ke ngoku ithuba likhona ke uba andithi lasetyenziswa okanye ke alisetyenziswanga kodwa ngoku ke kuba ngaba ke lithuba loba umxeleleke ngezinye ze-chats okanye messages wawungazithandanga. Ewe. Yes. And then, ma'am, at paragraph 12, let's move to that because it's about work, it's about stress. And you then say, the JP continued to chat, and at some point he said he could give me a hug, and how is that possible? And you did not respond. Then you say, we are at page 7 now, page 7, paragraph 12. He sent me a picture which had different sex positions, styles, which he deleted and asked, step 1 or position 1. Then you say, I must concede, I don't recall what style was depicted as position 1. You see that? Yaqhubeka ke ithi wathumela ke ifoto eyayi ne positions ezahlukeneyo zesondo wase wayicima ke wabuza step 1 okanye position 1 mandivume ke ukuba ngaba andisakhumbuli ke okuba ngaba sesiphi na istyle esasibekwe na njengo position 1. Ewe. Yes. In fact, ma'am, graphically, you explained to us that you understood it was sex positions you were talking about. Uchilo ukuba ngaba ke na wayiqonda ke ukuba ngaba ke yayizi positions ze sex wakuthethwa ngazo. Ewe. Yes. And ma'am, again, we back to where I started with this statement. When one reads this, you do not communicate what your response was, do you? Ndiphinda ndibuyele apho besiqale khona ke nalapha ke ngoku awuyichazi indlela oziva ngayo. Ewe. Yes. In fact, reading your statement does not communicate to one that you actually said something about this yourself. Kodwa ke xa ufunda istatement esi akukho apho khona umuntu ke ngoku azayifumana khona ukuba ngaba ikhona na into wena owayitshoyo. Ewe. Yes. In fact, you don't say here, because as I will argue, you want to project that you were saying that you were the good party, he was the bad party. You do not say that you actually picked a preference. Awutsho apha okokuba ngaba ke na njengoba bendithetha ke ngomfanekiso lona uba ngaba ke ufuna uzoba ke umfanekiso okokuba ngaba ke wena ke wawu right ke wena inguye lona umuntu owaye rongo. Awutsho apha kwesi statement uba ngaba ke ikhona owayikhethayo. Ewe. Yes. You do not actually disclose that your answer communicated that you want to be surprised when you're having sex with any position. You want a surprise. That was your communication. Ayikho ke apho kanye ayitsho ke apho kuba ngaba impendulo yakho yaye yathi wena ke ufuna uba ngaba ke usurprisewe. Ewe. Yes. Am I wrong to say here, ma'am, that anyone reading an answer like that would understand it to mean you don't mind any position, you would welcome any? Ingaba ke ngoku ndawuba ndilongo kusini na ukuba ngaba nabani na ofundayo kanye ofunda lo mpendulo leyo angamkela ke ukuthi awunangxaki nangayo nayiphi na iposition. Ewe. Yes. In fact, ma'am, this discussion between you, which from me looking at, as you said, it's disgusting. You called it ingamanyala. Would you agree with me that your answer is as disgusting as the suggestion you were responding to? Uzovumelana nami ke uba ngaba ke impendulo yakho nayo ke uba ngaba ke nayo ke yayidiscuss ingamanyala ke ngokwa la ntetho leyana ke uthetha ngayo. Ewe. Yes. In fact, both of you were exchanging salacious, disgusting messages consensually. Nobabini ke nanisabelana okanye ke nithumelana le miyalezo ke eyayi phathelene nezesondo eyayi amanyala phakathi okanye ingamanyala. Ewe. Yes. Would I be wrong to say, ma'am, you don't communicate this here in your statement because you want to project yourself as umtos petekakushe, that you are the good one and the respondent is the bad one?
Ingabe ndabe ndirongo ke ngoku uba ngaba ndithi ke loo nto ke awuyithethi okanye ayikho apha ke ngoba ke kaloku wena ungulo wena uziveza nanjengalona ke oziphethe kakuhle abe yena ke urespondent ingulo yena ke ongasiphathanga kakuhle. Ewe. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Then we get to paragraph 13. Yet again, you tell us that on the 17th, the JP asked me, we were warming up. You see that? Yes. 17 June 2021, we're at page 7, sir. You see that? Yeah, Bonan. Yes. Yeah. Let me ask you an open-ended question for once. What did you understand this to mean? Lena ya kuwe ke yayithetha ukuthini? Paragraph okanye message specifically that you're referring to? The paragraph or specifically the message that you're referring to? Thank you for the clarification, ma'am. I mean warming up. Thetha ke le ibhalwe warming up. Njengokuba ebethetha ngelahlobo kula paragraph 12. As you were speaking like that on paragraph 12, Ibiyindlela yokufudumalisa okanye yokungenisa kule arena yokuthetha ngamanyala. it was a manner of warming up this arena of referring or speaking about disgusting acts. To put it crudely, to make the blood a little warmer in preparation for sex. Okanye ke ukufudumeza igazi ezilungiselela isondo, ukwabelana ngesondo. Ewe. Yes. Then you say, I must also mention that when he was talking about work, I would respond and he changes topic slightly as soon as he realizes he has my attention. He sent me pictures which he kept deleting. There is one that he sent. Took a screenshot before he deleted. You see that? Apha ke yaqhubeka ethi ke mandikutsho ke nokuba ngaba ke wayethi xa ethetha ke ngomsebenzi nandiye ndiphendule atshintshe ke incoko kancinci xa eqonda uba ngaba ke ndimoyile ethumela ke iifoto ayewayimane ezicima kukho le inye ke ayithumelayo thatha i-screenshot phambi kokuba ngaba ayicime. Let me ask you then, because the next line will tell you that we're talking about different things. What picture was it that you took a screenshot of, and would you be able to remember which one it is? Ungayikhumbula ba yeyiphi na le picture owathatha i-screenshot sayo? Can I assist you? Yes, please. I'll assist you by reading the further. You then say there you took a screenshot before he deleted and I kept quiet, right? Hold your finger there. And then you say, he then sent me a text saying BJ and I did not respond. He then sent me an image of a man muffing a woman. I was quiet and decided not to respond as he was sending me these messages and pictures, right? Ewe. Yes. The picture you say you took a screenshot of, now that we've read that far, is what? Ifoto ke le wathatha i-screenshot sayo yintoni? Yayiyindoda ekhotha umuntu ongumama. It was a man or a male person that was muffing a lady or a woman. You will excuse me, I'm very inexperienced with these things. If you go further down, it's not the same picture you're talking about in the last sentence, you say? Is it the same picture? Azo zinto ezinoko ke endinamava kuzo ingaba ke ngoku xa usihla ke ngoku ikwayiyo le picture le uthetha ngayo xa usihla uye ezantsi. Xa usihla uyoma kule ndawo ubuphela kuyo ufunda. Is that going down to where you
stopped when when you were reading, or further down the page? I'm saying where you have C, Annexure H and H1. Okay. I'm saying, is this the same picture you talk about? You say he then sent me an image of a man muffing a woman. O lapha ke ngokule ndawo uthi wanithumela ke ngoku I-picture yomuntu oyindoda kodwa umuntu ongumama. I can't recall the numbering on the annexures, but ndicinga ba it's included. Kodwa le numbering ilapha ku-statement is not the same as what is on the annexures that, or the messages that I was led on. But I think it is included, but this numbering which is here on the statement, I don't think that it is the same numbering as that which I was led on. Ayiyiyo. It is not. Andicinga uba Okay. ayiyiyo. Oh, sorry, my mistake. It's not to say that I am not thinking it is not that one. So we know now, when you say you took a screenshot before he deleted, you say ayiyiyo, it's not that one. It's not the one you're talking about at the end, right? Utayiyo le uthetha ngayo pha ezantsi andithi? Ewe ayiyiyo. I-numbering. Yes, I'm saying it's not, the numbering is not it. Okay, ma'am. Where is the one you took a screenshot before he deleted? Which one? Iphi le okanye iphi le owathatha I-screenshot sayo phambi kokuba ngaba ayicime. Kuzomele ndibuyele kula file that I was led on kuba ibikhona yile bendingayikhumbuli noba ibiyintoni okanye ibiyivideo noba ibiyipicture. I will have to go back to that file that was used or that I was led on. It's the one that I was unable to recall whether it was a video Ma'am, in order or not a to- picture. It's fine, ma'am. We will plug that. I want you to remind yourself and see. I don't want to rush you with that now. It's going to change things, our flow. We're cruising nicely for now. Now, you then say again, he sent you a text saying BJ equal question mark, right? Uyaqhubeka ke uthi waye wakuthumela ke umyalezo ke othi BJ. Yes, equal question mark, yes. Yes. By the way, what did you understand these two letters to mean? Kuwe ke ezi letters zimbini zazi thetha ukuthini? I-BJ ndiye understand uba yi-blowjob. BJ, I understand it to be a blowjob. Would you expand? Unganaba. Xa umuntu ongumama emunca ubudoda bomntu. It is when a lady sucks a person's private part. You will agree with me. It's getting disgusting between the two of you, right? Uzovumelana nami ukuba ngaba ke iya isukuba ke ngokumanyukunyezi phakathi kwenu nobabini. Ewe. Yes. You will agree with me that as it gets this, having told him whatever positions you like or surprise, you still don't communicate at this level that these messages are unwelcome. Sidlulile ke kwezi sithethile ngeziyeza ngaphambili sifikelela kwesi ngoku isigaba nalapho futhi awukamxelela ukamazisi ukuba ngaba ke le miyalezo lena ayamkelekanga. Ewe. Yes. In fact, when he sends another one, then, which you say it was a picture of a man muffing a woman, more disgusting between the two of you, you still don't say, no, this is not it. Na ngelixesha ke uthi ke waye wathumela I-picture yomuntu ongutata ke ekhotha umuntu ongumama nalapho awukatsho okanye nalapho awutsho okokuba ngaba hayi ayiyo le. Ewe. Yes. Then we move on the 18th, ma'am. It's paragraph 14. We're still on page 7. Paragraph 14. Yes. On 18 June, you say, he asked me to finish what we were talking about and asked if he was wrong. You see that? 18 kaJune 2021 wabuza okanye waye wathi okanye wabuza ukuba ngaba ke sigqibezele into ebesincokola ngayo wabuza ukuba ngaba waye wrongo na. Ewe. Yes.
Let me ask you, as an adult, old woman, works, I understand power relations, and I heard that story. It's a very, very solid story, power relations. But I'm assuming you're an adult, divorcee, young kid. The man continues to this point, and at this time, he says to you, with all of these things that you think we're discussing, he says, am I wrong? Ungumuntu ke osemdala sekhulile ndiyivile ke into othethe ngayo ye powers ke okanye ke amagunya ke ndiyayiva leyo into kodwa ke ngumuntu omdala unabantwana ubutshatile kodwa ngoku uyaqhubekeka lo muntu azofikelela apha abuze umbuzo ingaba ndirongo na. Ewe. Yes. In fact, just above, we were talking about you. You say, when it got a little sleazy and salacious because you were tired, you did not answer, you kept quiet, right? Uyatsho ke ukuba ngaba ke xa uye ubona ngokuba ngaba ke imiyalezo lena iyanga ngakweliphi na icala kwakunye futhi nemo iyayo imiyalezo lena waveske nje wathula wena awaphendula. Ewe. Yes. So we know now, ma'am, that you did adopt a very brave and, dare I say, very good approach. That if it gets sleazy or you don't like or you're tired, you're not answering, right? Manditsho ke apho kuba ngaba ke leya indlela ke owenza ngayo ke yayiyiyo ke leya kuba ngaba xa ubona ba ke hayi udiniwe ngoku okanye ke apha mawungaphenduli uveske uthule nje uthi cwaka. Ewe. Yes. And we have a specific question here about a person you've brought here saying he was wrong, asking precisely that. This time it comes from him. Ngoku ke sinombuzo apha osuka kumuntu lo omzise apha wena ke lo umbuzo ubuzwa nguye. Ewe. Yes. He says, am I wrong? Uthi ndirongo na. Ewe. Yes. And you say expressly, no, you are not wrong. Uyatsho ke wena ke kanye ikhupha ngomlomo wakho hayi awukho rongo. Ewe. Yes. In fact, you said two. Two meaning not at all. Ewe. Yes. And this discussion happens between you in the early hours of the morning. Le ncoko lena ke incoko yasekuzeni kusa. Ewe. Yes. I want you to think carefully now. When this person that you've ignored when you didn't like the message wants you to come out and tell him about something, whether he's wrong, was this not a moment of telling him he's wrong? He's inviting it himself. Ndifuna ke ngokucingisisise apha umuntu lona ubuthi ke ubokanye ububa namaxesha khona ke xa uqonda ba noko ayiyo lena uthule ungaphenduli ngoku ke umbuzo lo usuka kuye uza naye ke lona ukuba ngaba ndirongo na ke lona ithuba elokuba ngaba ke ngoku umazisi okanye umxelele. Ewe. Yes. In fact, at the very least, consistent with your approach above, you are angry, you are tired, I just keep quiet, I don't answer. At the very least, when things got this disgusting, you should have been more justified not to answer. Xa ke lisiya lihamba ithuba apho ubona khona ba udiniwe kwaye futhi ke imiyalezo lena ke asiyo ayifanelekanga apha ke ngoku kulapho khona ke khona bekuzovakala kakuhle ke ukungaphenduli kwakho. Bendike andaphendula. He didn't want to discern. There was a stage where I did not respond. Did you hear my question? Sorry. Come again, sorry. I'm saying at the very least, a disgusted person who's not comfortable and has taken a position, as you say above, I am not answering. So you are not scared of not answering him. We get to a place where you are after discussion about blowjobs and men muffing women or vice versa. You get a question like this. Am I wrong?
and you say, no, you are not wrong. Was this not the opportunity to say, yes, you are, or at the very least, to adopt the same stance which you adopted when things didn't get this hot? Sesidlulile ke kuko konke okukwenzekileyo apha iBJ ipicture ke yalomuntu ongutata ke okhotha umuntu ongumama futhi ke ungaphenduli ke apho uziva khona kuba hayi ndidiniwe ngoku kodwa ke ngoku apha naku ufumana umbuzo othi ndirongo na ibingelilo ke na ithuba eli lokuba ngaba ke umxelele ke kuba ewe ke urongo okanye ke wenze ke ngokohlobo ubusenza ngalo ngaphambili. Ewe. Yes. In fact, Mom, below that, same day, you tell us, you say, I asked why he keep on sending me stuff and deletes before I could even read, because I told him earlier that I was busy. Uyaqhubeka ke ngezantsi phayana ndambuza ke ukuba ngaba kutheni emane ethumela ke izinto azicime phambi kokokumaba ndisifunde nokuzifunda ngoba ndandimxelele ke uba ngaba bendi busy. Ewe. Yes. Would you agree with me, ma'am, that this is inconsistent with a disgusted person? Uzovumelana na nam xa ndisithi ke le into iyakhabana nomntu ongaphathekanga kakuhle okanye umntu ke oziva bangaba ke hayi le into asiyonto indiphatha kakuhle? Andivumelani. I disagree. Ma'am, let's go back again. You are unhappy with these conversations with him. Masibuye lumva ingxoko ezi awuziginyi kamandi okanye ke Ewe. ayonto uyonwabelayo. Ewe. Yes. In fact, no one wants to see these things, when men muffing a woman or vice versa. No one. Enyanisweni ke akho umuntu ufuna ubona ke ezi zinto ezi umuntu oyindoda ekhotha umuntu ongumama. Ewe. Yes. I'm saying to you, ma'am, you should be fed up at this point with things that come from him. Ndithi ke ngoku kuwe bekumemba ke ngoku udikiwe ke ngoku zizinto ezi zikumila kunjena ezisuka kuye. Ewe. Yes. In fact, you told us very dramatically, bendikruqukile, bendidikiwe, you were tired and you were annoyed, right? Many times you told us that. You are there with this after this BJ stuff, right? Uchilo andithi busebenzise ke amagama lawo asebenzisayo ke babuqoqukile ubudikiwe. Ewe. That's correct. But in this line, you are concerned that he is deleting what he sent you. Kodwa ke apha ngoku iyakuqhalabisa into kokuba ngaba ke akuthumele into ayicime. Ewe. Yes. Now that you know that he sends things you don't like, ezikukruqulayo, things that hurt you, why do you care? Intoni ke ngoku ekuba ngaba ke ngoku ikuqhalabise okanye ke ube nendaba nento bangaba ke ngoku ngoba kaloku ngulomuntu ongazithandi izinto akuthumela zona. Kutheni ke ngoku xa ithumela aze ayicime ibe yinto ekuhluphayo leyo? Andinampendulo. I have no response I have no answer. In fact, I was going to take you to try and we keep it here. Because if you go to page volume 3, I'm sorry, I promised that I'm not going to keep different files. I want to take you to where you are. It's page 1201 of volume 3, the evidence leader took you through. 12. 1201. I'm sorry, Pedro, that I said I wouldn't. Which do file this, is but this? I think it's important. Which file is this? Volume? It's the one that we were using when she was being led. Are we there? Oh, sorry. Oh, sorry. It's the panel. I was waiting for the panel to yeah, see if yeah. you found it. Thank you, Chair. You see that message? You went through them Uyabona la message ke besi from the top. Sorry, ma'am. suka phezulu. Yes.
Because we are dealing in your statement with your 18th June of what you write happened on the 18th of June, right? Ngoba apha ke ku statement sakho sikwi date yange 18 kuJune. Ewe. Yes. Right, ma'am. I want you to go to that message of 04:05. It means 4:05. As I said, you are having this talk very early in the morning. Are you there? 04:05. Yeah, it means at 4:05. Yes. You see that message? Yes. It says, especially Rento, right? Yes. Yes. Am I wrong to say that too is still salacious and, in your words, a little disgusting? Ingaba ke ndi right ke kanti nyanisile ke kan sithi leyana ke nayo ke ingamanyala kwaye futhi ke iphathele nezesondo. Ewe. Yes. In what way, if you could explain? What do you understand by that message? Ngoliphi uhlobo wena ngokunokwakho la message leyana yayisithini? Mna ndiqonde uba uthetha nge-private party yam. I understood him to be referring to my So yiyo le bethetha ngayo. to my private part. He was referring to it. Absolutely. So right. And while you were there, and I've told you 3 or so disgusting things that are being sent, and this is early in the morning. This is one of them. A man that disgusts you, you don't like the talk, and you've ignored when you don't like the talk. And you've agreed with me that your understanding of a laughing emoji is that it communicates a laughing matter. You sent an emoji communicating that, at least from those who read, that it's a laughing matter. You sent those laughing emojis. Don't you? Ubuthumele ke imbuso eziyana okanye inkawana eziyana ke zihlekayo. Ewe kunjalo. Yes, that's correct. Ma'am, you've got your sisters here. From someone looking at this, having read how disgusted you are, and what you do when you don't like the talk, you ignore. This, we know now, you know it communicates it's a laughing matter. Means you saw this disgusting talk about a woman's private part as a laughing matter. Ngoku ke oku kuthethe okanye bekuchaza into kokuba ngaba wena ke lencoko lena ke ithetha ngelungu ke langasese lomuntu obhinqileyo wayibona na njenganto ihlekisayo. Uba bendikuva kakuhle kuqaleni uthe sizawungena kwisizathu esibangela uba ndisebenzise za emoji bendingahleki ke mna ke. If I understood you earlier on, you said we will get into the reasons as to why the emojis were used. I was not laughing. Ma'am, I know where you think you're going, where you think you know where I'm going. Please answer my questions. We will get to the part of argument. Please, I don't want to do that with you. Please. Cela ke uphendule ke umbuzo wami andifuni ke uba ngaba ke sithethe siphikisana. Kuhle. All I'm saying to you is that sending those emojis, which you told us, communicate that you are talking about a laughing matter. In fact, you told us, you told us that when he sent you a laughing emoji, you understood it to be a laughing matter. Sixelele nguwe ke into yokuba ngaba xa ethumela ubuso obuyana ke buhlekayo okokuba ngaba yinto ehlekisayo leyo. Ewe. Yes. It is therefore not unreasonable, because you told us that what comes from him as a laughing emoji means it's a laughing matter. You send the same thing to him, which you know means a laughing matter. Communicates, I'm not talking about your reason, communicates that this is a laughing matter. Sixelele nguwe okokuba ngaba ke xa ethumela emoji leyana ihlekayo uba ngaba yinto ehlekisayo leyo. Ngoku wena ke ngoku uthumela lonto kuye andithethi ngasizathu sakho kodwa lonto ke ngoku ithi ke ngokuba ngaba yinto ehlekisayo.
Ewe. Yes. And in fact, you go further in your statement. You seem unhappy that he deletes things he sent. Siqhubeke ke ngestatement sakho uba ngaba wena ke ngoku ukhangeleka ke ngoku wabonakala ungonwabanga uba ngaba ke ngoku acime izinto azithumelayo. Ewe. Yes. And I'm going to put this to you. At this point, with many opportunities to express what you eloquently express here and rather graphically, the disgusting things you had been sent, as you say, what you communicate, first by the emojis you sent, and secondly by demanding that, or asking, not demanding, complaining that he deletes, is not the response of a person who does not like what she gets or who is disgusted. Uthetha ke ngoku ngezinto ezi ke ezingamanyala uzithunyelwayo ngoku ke ukuthumela emoji ezo zihlekayo ayingomyalezo lowo womntu ongaphathekanga kakuhle okanye umuntu ongathandiyo lento okanye ezi zinto zingamanyala azithunyelwayo. Ewe. Yes. In fact, it communicates not that you are not unhappy. It communicates that you want them. You want to see them. Lonto ke umyalezo ewugqithisayo ngumyalezo othi enyanisweni uyazifuna ufuna uzibona. Ewe. Yes. Then you say, ma'am, you uploaded another status with a picture of yourself wearing a black skirt, Sorry, white. sorry, before I go there. I must ask you, because your answer about complaining about why you complain about deleting them. I want to ask you, did you want to see them? Sorry, mother. Did you want to see them? Ngabe wawufuna ukuzibona kusini na? Ndandingafuna uzibona. No, I didn't want to see them. Why were you then concerned that he deleted them before you saw them? Intoni ke ngoku eyayikuxhalabisa okokuba ngaba ke azicime ngaphambi kokuba ngaba uzibone? Xa uthumela imessage emntwini ufuna ayibone wena mntu uyithumelayo. When So nam ke bililungelo loba ndiyibone nangoku bendingafuna uyibona. When you send something to someone, the idea is for that person to see what you are sending. So it was also my right to see it, although I did not want to see it. I don't understand when you say you wanted, it was your right to see them, although you didn't want to see them. And I don't understand that statement. and deceive Why- against a statement. Sorry. Are you saying it was your right to see what you didn't want to see? What kind of right is that? Uthi kuthi ilungelo lakho lokubona into ongafuni ibona lungelo lini elo? Esefowunini yam, that's what I mean, Chair. Which is on my phone. That's what I mean, Chair. Okay. When you responded with 6, whatever emojis, laughing emojis, do you find the matter to be a laughing matter? Xa wawuphendula ke ngezambuso eziyana ke zintandathu zihlekayo ingaba yinto leyo eyayihlekisa ngokunokwakho? Ibingahlekisa. No, it was not a laughing matter. Yes, but then counsel asks you, if you didn't regard this as a laughing matter, why then send emojis which convey that it is a laughing matter? Ukubuzile ke ngoku ucounsel okokuba ngaba ke xa yayingumba owawungahlekisi yintoni ke ngoku eyakubangela uba ngaba ke mawuthumele ezi emojis zihlekayo kodwa kuwe ayonto ihlekisayo? Kuyahluka ukureacta entweni. The reaction to something differs. Nokusebenzisa kwameza emojis bekunokwehluka kwezi bezithunyelwe nguye kulaa nto beyithumele ngokuqala. And the emojis that I had sent, or how I had sent those emojis, differed from how he had sent the emojis from what he had sent initially. The
emojis differ? Uthi-ke ziyohluka ii-emojis. Ziyafana zona kodwa azi-explaini okanye azidlulisi imiyalezo wale feeling uyifilishayo kule ndawo uzubuhleli kuyo. The emojis are the same, my lord. Sorry, I'm used to the criminal court. The emojis are the same, Chair, but they do not convey or express the message or the feeling of where you are seated. Understand, but anyway, Mr. Sikikani. I told you right at the beginning that we're talking about communications here, right? Ndikuxelele ke kwasekuqaleni ukuba ngaba apha ke sithetha ngoqhagamshelwano. Ewe, Yes. And because it's communication, it's not a talk by one person not to be understood by the other. Kodwa ke kuba sithetha ngoqhagamshelwano ayontetho yokuba ngaba ke ngoku intetho ethethwa ngumuntu omnye ibe ingaviwa ngomnye. ewe, Yes. And I put it to you, ma'am, here, that for your own sake, this answer, you are dribbling. You are not, I am saying to you, you communicate what you told us you understood by this emoji. You use it to the same person who had sent it to you. And you think it communicates disgust? Ndithetha ke apha ke ngale emoji lena ke okanye ezi emoji ezi uthetha ngazo ke kuba ngaba ke bezithunyelwe. Ngoku ke ngoku xa uzithumela okanye uzibuyisela wena ingaba ucinga uba ngaba ke zidlulisa umyalezo othi ke ayonto lena ingena kakuhle okanye ke zigqithisa ukuba ngaba amanyala. azidlulisi lo myalezo. They are not communicating that message. Thank you, ma'am. I want us to move slowly because I want to show that in your paragraphs of your statement, you write this statement concealing the disgusting nature of your mind too when communicating about disgusting messages. You understand me? Apha ke ngoku sawugqithela kodwa ke ndifuna ukuthi ke ngokubhala oku kwakho uyayifihla okanye ke awuyivezi indlela lena uvakalelwa ngayo kuba ngaba ke wena ngohlobo uziva ngalo awungomuntu uhambiselanayo noku. Crystally. The last part. Sir. The last part he asked, do you understand me? So you have to translate that. Yeah. Well, while you fight, I'll Oh. watch. Uyandiva na okanye uyandiqonda na uba ndithini. Ndikuqonda kakuhle. I Nkosi. understand you very well. Thank you very much. Then we move, we've talked about the 18th, and you agree with me that message of re lando is disgusting. You agree? La myalezo lowana ke uphaya uba ngaba ke especially rento uba ngaba ke ngumyalezo nje lowo ongangeni kakuhle. Ewe, That's correct. In fact, ma'am, it disgusts many people because it's an objectification of women as sex objects. Kwaye futhi ke into leyo engena kakubi nakuye wonke nje umuntu ngoba ke lonto leyo into eveza okanye ke ebeka abantu ababhinqileyo nanjengabantu bongaba basetshenziswe besetyenziselwa umcimbi wasebhedini okanye ke ezesondo. ewe, Yes. And in fact, ma'am, because we know you kept quiet when things were said and you didn't like them, Ngoba ke siyazi uba ngaba ke waye okanye buye ke uthule xa izinto ke ungazithandi. ewe, Yes. sending a message, whatever you meant, but sending a message that is to be understood as saying such objectification of women by referring to their private part is a laughing matter was not the right answer. Uba ngaba ke ngoku uthumele umyalezo lowo uthi nanje basigqobotshe ke ngoku uba ngaba ke kuthethwa apha ke ngelungu langasese lomuntu obhinqileyo uba ngaba lonto ihambisa umyalezo othi kuku abantu babhinqela ngabantu nje kuba basetyenziswe ke ebhedini ukuba ngaba ke uphendule ngolahlobo waphendula ngalo yayingekugqithisa umyalezo ofanelekileyo okanye onguwo. ewe, Yes. In fact, I put it to you, ma'am, on this subject of why you don't put what you say, is that you don't put your consent to disgusting things because you still want to present yourself rather misleadingly, that you're this little girl who's scared, who doesn't like disgusting things. You don't put your disgusting answers for that reason.
Nobangela okokuba ngaba ke izizathu ezi zakho ke ungazibeki ke zokokuba ngaba ke oku yinto nje lena engamanyala kungoba kaloku wena ufuna ke ngoku uziveza nokubonwa ke ukuba ngaba ke uyile ntombazanyana ke yoyikayo ile ntombazalana yoyikayo kwaye futhi ke yona ke ingenzanga nto irongo. Ewe, Yes. Thank you. If we move to the 20th, as we trace your answers, you say he commented on the video where you were sitting with your sister's kids at Spur and sent me an emoji of tongue sticking out. You see that? Uyabona apho khona ke uthetha ke nge-emojis kwakusesihleli khona ekuthumela i-emoji ezikhuphe ulwimi. ewe, Yes. Would you agree with me that My apologies, Chair. Can I just respond to a call of nature? Oh, let's come back at 1:15. Chair. Going anywhere. Oh, I think we are adjourned for 5 minutes. Well, everybody can go out as long as they'll be back at 1:15.
We were dealing with the 20th, page 8, volume 1, Chair. It's paragraph 15. You say on the 20th, he commented on the video where I was sitting with my sister's kids at spare, and he sent me an emoji of a tongue sticking out. Apha ke uthi kwakungomhla wamashumi amabini kweyeSilimela apho khona ke waye waphawula ke ngevideo ngevideo apho ohleli khona ke nabantwana bakadadewenu espe wathumela ke emoji le eyayikhuphe ulwimi ngaphandle. Ewe. Yes. In fact, would I be right that the understanding of tongue sticking out is still a little bit salacious? Ngaba ndiva kakuhle ke ukuba ngaba ke uthume okanye ukukhutshwa kolwimi ngaphandle nayo yinto leyo okanye enomyalezo ophathelene nezesondo phakathi. Ewe. Yes. Thank you. You say he told me we had not finished our conversation the last time, and I meant to say I could no longer communicate, and he asked me why. He sent me a video of a woman lying on her back with a man on top. Waye ndixelela ke okokuba ngaba ke asizange siyigqibe incoko yethu ugqibela kwethu uncokola ndandisithi ke ndifuna ukuba ngaba ke okanye andisena akwazi ukuba ndiqhubekeke ndincokole wabuza yena ukuba ngaba kutheni na waye wandithumela ke ivideo yomuntu obhinqileyo owayeleli ngomqolo nomuntu oyindoda phezu kwakhe okanye ngaphezulu. Ewe. Yes. In keeping with my theme, that you in this statement are communicating what was said to you and giving it the sexual innuendos, and I think you are right. Okay? Apha ke kwesi statement okanye uqhubekeka nalento endithetha kuba kwesi statement ke apha ke wena uyachaza ke okanye uyaveza ke imiyalezo lena ke owawithunyelwa okanye owawuyifumana. Ewe. Yes. In keeping with that, I want to ask you, I don't want to assume you are not being honest. I want to ask you, is there any communication from you on this day before you tell us what he said, what he sent you? Andifuna ucingela ke ndifuna ukubuza wena ingaba ikhona na i-communication ngalona umhla. From you? Okay, eyayisuka kuwe. Lonto ndikubuza andifuna ukuyicingela lonto leyo. Kumele ba ikhona. There should be. Thank you. In fact, did you initiate it? Ingabe nguwe owaqalayo? Andikhumbuli ke ukuba ndima waqalayo. I cannot recall as to whether I initiated. Let me jog your memory, ma'am. On the 20th, and you've said this, you are not being honest, I'm not suggesting anything. You sent a message which says, Happy Father's Day, Jola. Nge-20 ke waye wathumela umyalezo othi ke suku oluhle lo tata Jola okanye Happy Father's Day Jola. Ewe, enkosi ngonikhumbuza. Yes, thanks for reminding me. In volume 3, for the benefit of the panel, this is at page 1202. Remember, Yes. you sent him this message at 6, and if I remember very well, you explained it because it was Father's Day. This is what you sent. Is that right? Wamthumela ke lo myalezo lona ke ngentsimbi yesithandathu uchazile ke okanye ucacisile ke futhi bangaba ke wamthumela ngoba ke yayilusuku lo tata. Kunjalo. That's correct. Well, ma'am, I want us to have a discussion because we are both nguni about Isduko, clan name. Ndifuna ke
sidlana indlebe okanye sinqokeleke lo mangoba singamanguni sobabini mayelana nesiduko. Kuhle. Good. That the use of a clan name, as you use there, Jola, is not the same as if you had said Happy Father's Day, JP. Ukusetshenziswa kwesiduko phayana ke uJola akufani ke noba ngaba xa ubuthe Happy Father's Day JP. Ewe. Yes. Thank you, ma'am. In fact, you said something correct when you were testifying about this. You said it communicates respect. Am I right? Eneneni ke ubuke wathetha ke into ke eyiyo ke uthe ke aba oku ke kugqithisa inhlonipho. Ewe. Yes. May I add, because we both know this, that it's not just respect only to call someone by a clan name. It's endearment. It's adoration. Ayonhlonipho nje kuphela ukuba ngaba ke umuntu umbize ngesiduko sakhe, kodwa lonto ke ibonisa ke indlela okanye ke ibonisa kanye futhi ke nendlela oziva ngayo ngomuntu lowo. Ewe. That's correct. So, ma'am, I can put it to you this way. We've traveled a little distance with all disgusting things, and you've not communicated your disgust. Sithethile ke oku sigqithile ke oku mayelana nezinto ke ezingamanyala ke awukhange ukuvakalise ke oku okanye ke uvakalise wena ke okanye into errong okanye amanyala lawo. Ewe. Yes. In fact, ma'am, for all those instances you want the panel to understand were disgusting, you've actually responded with a response revealing the opposite. Kuzo zonke okanye kuyo yonke lemiyalezo sithethe ngayo apho khona ke wena umnqweno wakho kuba ngaba ke ipanel lena ifumanise ukuba ngaba wena wawungaphathekanga kakuhle yayizizinto ezingamanyala, wena xa wawuphendula wawungaphenduli lonto leyo, wawuphendula umyalezo ongathethi lonto. Ewe. Yes. In fact, I put it to you, ma'am, that the reason you don't put the fact that in this paragraph, the reason you don't put your first, that it's you who woke up and called him by his clan name, is because you do not want to show the endearment you were expressing. Ndizawuthi ke kuwe unobangela okanye isizathu sokuba ngaba ke ungayichazi ke apha kwi-statement sakho ukuba ngaba ke nguwe owavukayo ngalantsasa leyana kwaye futhi ke wasebenzisa isiduko sakhe kungoba ngaba wawungafuni ukuveza indlela le oziva ngayo ngakuye. Ayonyani leyo. That's not true. Ma'am, I am saying the theme I've been running with you is that from the beginning, you do not communicate in this complaint what you were saying and communicating, particularly the disgusting parts and those where you express endearment. You don't. Endikutshoyo kuwe kube kuyinto ke endikade ndiyitsho ke sukela bangaba siqalile ke okuba ngaba ke apha ke kwesi statement esi sakho okanye kwisimangalo esi sakho awukuvakalisi ukungaphatheki kakuhle kwakho okanye ke apho uthi khona ke ngamanyala lana ke awuyivakalisi lonto le kakunye futhi nendlela oziva ngayo. Ewe. Yes. Do you agree with me that looking at all of these paragraphs, it looks like you were skillfully not writing the parts where you say embarrassing things yourself? Ingaba ke ngoku okanye xa ndisithi kuwe ke futhi ngokusebenzisa ke ngoku isakhono wawungazibhali indawo ezi apho wena khona wawuthetha izinto ezimanyukunyezi wena buqu. Ewe. Yes. I'm going to move to the next point because it's the same day. You say on the same day I sent a text that I am around East London if we can meet and talk, right? Uthi ke kwangalo mini leyo ndathumela ke umyalezo othi ke ndisemonti xa sinothi ke sidibane sithethe. Ewe. Yes. Am I correct, ma'am, that you said this
finally, you have amassed enough strength to speak your mind. That's why you wanted a meeting. Was that your testimony? Ingaba bubungqina bakho kusini na obo kuba ngaba ke ngoku awusewusithi hayi noko waye ke noko wadibanisa ke ngoku amandla kokwaneleyo ngoku awusewuzimisela uba ngaba ke uthethe yilonto awuzimisela uba ngaba nidibane. Ewe. Yes. And then he asks you. You say, he asked me if it would be possible for us to get intimate. Uthi ke waye waqhubeka ke kanye waye wandibuza ke okokuba ngaba ke kungenzeka kusini na okokuba ngaba ke sidibane okanye ke sabelane intimate sabelane besondo. Ewe. Yes. Ma'am, you do agree with me that it's, I'm not saying it's getting worse, but you are still on that sex and salacious talk. Yabona apha usepha kulantetho leyana ke idibene nezesondo. Ewe. Yes. And ma'am, in keeping with the image you are presenting to these proceedings, you are disgusted by now. In fact, you've been for some time. Ukuqhubeka ke ngalomfanekiso lona ke ofuna ke bangaba ipanel lena ibe nawo bangaba nalapha ke usaphetheke kakubi ngaba lomcimbi lo usakuhleli kakubi nawo. Ewe. Yes. In fact, ma'am, I'm not going to dispute whatever you wanted to communicate by going to Psalm 1 verse 1. But you are still unable, although you are ready to face this man that I think you want to project as a monster, you are ready to face him. You are not even ready to tell him on the phone. Instead, you send a parable that could be misunderstood. Apha ke ngoku lo muntu lona ke okanye umvezo okanye ke ufuna abonwe nanjenge esilwanyana esi awukwazi bangaba umxelele efonini kodwa ufuna into yokuba ngaba ke udibane naye ubuso ngobuso noxa ke uyisebenzisile la verse leya pha kundumiso isahluko siyaqala nevesi iyaqala kodwa ke nalapho ke awuthethanga ngqo. Ewe. Yes. Instead, you take the long route of looking for Google to say something that is so simple because you are disgusted. You go to Google to pull out, as you said, ma'am, I don't know if I'm wrong, I see you pulling your face. Ndicinga uyaphazama cancel. I think you're making a mistake, Counsel. Because ndiyibhalile uba hayi before ndiyoyiguglisha. Because I wrote it saying no before I went to Google it. I'm saying, ma'am, you went to put this that you took from Google. You went to those lengths. Endikutshoyo kuba ngaba ke uye wayigwegweleza lento lonto leyo ibhaleyo uhambile kuba ngaba wayithatha ku Google. Okay, ewe. Okay, yes. Do you disagree with me with the level of disgust you are communicating and the graphic language you've been using for your image? You could have said here, no, I don't like what you're doing. Uyavumelana ke nami kuba ngaba ke ilevel lena ke ngoku yamanyala la uwathethayo kanye ke uwatshoyo ke ukuba ngaba ke into leyo owawungayithetha apho leyo uthi hayi. Ewe. Yes. Chair, if it's convenient, we are 29 minutes past. I think it's convenient for my next theme to stop here. It is. We'll adjourn until tomorrow 9:30. Thank you.